Legendary first aid kit, nice. Okay, well, you're welcome. So this is, you don't have to know the Yakuza story apparently. This is like a brand new take because they finished the Kiryu saga in like 6 Yakuzas. This is a completely new main character. この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに切られた呉服や伊右衛門とは、あたいのお父っつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス。かねて備えた懐刀を幾度夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。 The graphics looks good too. It's been a long time since like the Yakuza 0 and stuff. 女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そうこの俺よ。 Omae Moshinderu, whatever. Omae wa Moshinderu, that's the one. Oh, the plot twist, they both died. バカな男だね。辻斬り銀次は値なのさ。 Another plot twist. 見ててくれたかい、お父っつぁん。 Okay. No idea what's happening, but I guess we're gonna find out soon. Oh, that's badass. You get money as a necklace? Okay. Oh god, 40 FPS. As long as it's not like stuttering. We're gonna see once we reach gameplay if I have to lower the settings. いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。 Nie, nie zmniejszałem. Zmieniłem... もう看板気取りかい。 Zmieniłem kąt. Wyżej kamerka jest. これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。生きがるんじゃないよ、ガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい。 Oh shit. 今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか、ヨコ。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。 I wonder what the FPS dropped here. トラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？構わんもんか。
I don't think. マスミ Yeah, that's not the main character. 紙吹雪は心配するな。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。 We'll see what this is about. 父さんは I guess. な、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。だから今夜は繰り出すぞ、横浜中華街。どうだ？ I think there was something about the light, maybe. Maybe I have to turn down shadows or something. Oh yeah, look, I went to... Oh, you can't see the overlay. But I went to 100 FPS here now. Oh, maybe it is him. Maybe it is the main そう character. だ、マスミ。横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか？友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ。表面の皮がパリパリで、そりゃ絶品らしい。でも絶対に高いよ。中華料理の王様なんて。いいんだよ。今日は特別な日だろ。 Loading. I put the game on the SSD too, so... Yeah, the loadings shouldn't be too long. Damn, that's a big fish. おいおい、マスミ。メインディッシュ前に食いすぎな I んじゃ thought な they い were か？ like poor or stuff こ and いつら stuff. は前座だ。看板役者がまだ来てないだろ分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくる。 Yeah, something bad is probably gonna happen. Oh, there we go. Tosan? I mean, can you not see from that far? Tosan? Yeah, I think that's it. That is him. The main character has the scar. Yeah, it is him. Or no, no. Okay. That's someone else. It's interesting because I thought that they would like start with a main character, you know? 最後の日か。 Okay, so we... 今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、イチ。イチなら地回りに行かせましたよ。 Okay, so this is like the new family 大晦日なの you are in this game. カムロ町に盆も正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。 Interesting. So we get like a background of the main dude in this family.
Oh, that's the main character. 待てこら捕まってたまるかソープ生まれのチンカスなんかになついてくるな Thrill of the chase. Okay. Before we do this though. Oh, wait, adventure? Oh. Wait, I don't want this. Oh, damn it, I don't think I can... Okay, the game is like not stuttering, I just want more FPS. Oh, wait. Was it right stick? Or did I do it right? Okay. Did I miss something flying over me? The game looks good compared to the previous... Oh shit. Oh. Okay. Oh, it was going into a cutscene. That was a weird lag. I mean, I'm on an SSD too. I am gonna tweak the settings just in a second. ヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんのいかがわしいもんじゃねえよ動物が映ってるだけのビデオだ疑うんなら再生してみろ知ってるよでもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな見逃せよ一番中学時代のよしみだろそれにこれっぽっちお前らヤクザのしのぎに影響ねえだろそれが影響大ありなんだよな偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたらせっかくの大門が汚れちまうでしょうがああガキから巻き上げた金全部出しな Are we gonna fight? So yeah, the big thing in this game is that this is a JRPG. It's a turn-based RPG instead of a beat 'em up. Oh, he has brass knuckles. Let's go. Hopefully I can tweak the settings now. You know me, I need my FPS. Zielona herbata. Ta co już kiedyś mówiłem. Cały czas piję tą samą z... Czym to było? Bo tam są płatki słonecznika i chyba granat i coś tam. Dwa jakieś owoce takie. During battle. Okay. Damn it, really? Return to title. Can you Huh, I guess for now we can't. Okay. I'm gonna wait for them to like let me just walk around in town to tweak the settings. Interesting. So yeah, this is a turn-based JRPG, but there is like real-time stuff added, and you can interact with everything around you. He's bleeding from a kick. Energy HP. Oh, just let's eat onigiri while in a fight. Yeah, typical Yakuza.
Okay. So guard or hold. And he's bleeding. If there's anything like a bicycle or street sign near an enemy, a normal attack will change into a weapon attack. Okay. Like, later on the game gets really weird with the attacks. That's for sure. Right now it's just simple punches, but you will see later. I try not to spoil too much for myself, but even when you watch a trailer, the trailer of this game, there is some crazy weird attacks, like using sex weapons against people and like sex tools, I mean, not sex weapons. And stuff like that. And there's like leveling up and stuff too for your party. To z normalnego sklepu akurat. Od czasu jak wirus się pojawił, to nie chodzę do tych herbacianych. Okej. No pierwszy raz, siódma część, pierwszy raz zmienili system walki. 結構えぐい額稼いでたんですね、こいつ。こいつ昔から悪い知恵だけはたげてんだ。でもやりましたね。今日のしのぎのノルマ一発で達成じゃないですか。何言ってんだ。これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を？そうだよ。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて。そうだっつってんだろ。俺。わかりました。のそうだ、水。ここどうなってる？名言サックで不意打ち食らっちまってな。ああ、単行部できちゃってますな。ちげえよ、紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形できたのによ。そんなこと言ってる場合っすか？あ、こっちの方も整えてぶっつけ騒ぐんすよ。すいません。Oh, weird, there was no subtitles at the end. The only thing I understood was that he said, I'm sorry. 顔面にも何発か食らっちまった。かっこつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的にボコりまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことか。前から不思議だったんですよね。I like this guy's shirt. 敵の技を受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。なんか俺に合わねえっていうか、それって勇者っぽくねえんだよ。勇者？おう、俺はよ、勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ。ドラクエの世界が。Dragon Quest. またドラクエっすか？兄貴どんだけ好きなんすか？悪いかよ。いいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし。I wonder if that's... I think that's a Sega game too, right? I'm pretty sure. 勇者って俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ。やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたらまたどやされますよ。切り取り程度のしのぎで殺しなんかしちまったらそれこそ終わりだろう。This character definitely seems more like Majima than Kiryu. That's a good thing. それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな。どん底には戻りたくねえからな。That's a weird face あの頃っ he て did there. 何年遅れのドラクエを
ソープランドの事務所で一人ずーっと遊んでいたガキの頃の話ですか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。春日一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつですか。なんか俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。おお、やれやれ。ただし騙されたガキどもに金を返してきた後でな。あそうでしたね。Nice watch. Oh, that was a fast loading, thanks to 俺この SSD. 金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前でお茶をぜ。 Why is he doing like a weird face like that right now? He looks so weird right now. Like he's permanently stuck with like a... Oh my god, is there gonna be another trainer? 竹雄のおっちゃん、元気かい？おかげさまでな。スナック道夫のママがお前のことを Or 探 maybe して just た a ぜ。 homeless guy. 一に店に来てほしいってよ。道夫ママが？俺に何の用だ？それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。 Oh, maybe they're gonna let me tweak the settings now. 決まっていくか。 I don't know if you like have to save in this game by... Oh, there we go. Oh, that's a cool screen. I like that. This game definitely, even that it came out in Japan, I'm pretty sure like this year, but like months ago, and they had to just translate it fully. I am pretty sure that like it already, I can already tell it looks way more like up to date. Like I don't want to say next gen, but it looks like up to date with graphics, with settings. The old Yakuza games looked very outdated. They were still extremely good, fun to play, and good story. But okay, let's turn off VSync because this sometimes makes the games run way worse. With no, confirm. Wait, confirm now. Yes. How is the game gonna run now? I mean, I'm getting... it depends. Can we go... Sorry for that, it's just like every time I start a game, I just wanted to wait for the cutscenes to end. I want to tweak the settings, then we can just play non-stop. So give me a second for that. Oh, textures are interesting, so shadows are already on medium. Let's go with filtering 4. Motion blur, turn it off. AA, default. Multi-sampling, interesting. I don't know if that's... Real-time reflections. I don't think that's... No, that's not... Yeah, that's just like real-time reflections isn't... RTX or anything like that. No way. I mean, I am above 60 FPS and the game didn't stutter a single time besides that loading screen once. That was kinda awkward. The game feels smooth, but I'm just wondering if I should cap it at 60 or... Oh wait, now it's like... Oh, it is capped at 60. Why? Wait, what? Sorry, I'm just... Give me a second for those settings, then we can... Why is it capped at 60 now? Oh, I turned off VSync and it capped it at 60. Huh. Okay. That makes no sense at all. Let's keep it that way. I mean, maybe I just don't want to end up getting like a stutter in a cutscene or something. Wait, is it still capped? I know you can't see the FPS, it's like a Steam overlay thing. Oh, you can go first person, interesting. That's running.
cool. Oh, and you don't get tired, it seems. Maybe you have to sprint even faster. Why is it capped now? It's not capped in the... Oh, maybe it's not capped. Maybe I am just at 60. In general. The stream is not affected though, that's good. I can see that I'm stable, 60 FPS on stream. Interesting. I mean, I guess I'm gonna play like that. The game doesn't stutter at all. I was just trying to get more FPS, you know. Oh yeah, it seems like you don't get tired. This is just the run. This is how you run in this game. It is cool that you can go first person. Yeah, it seems like I am just around 60 FPS, probably because my CPU is bottlenecking. So another reason why I got the Risen, we just have to wait for it to arrive. And it could be this year, it could be next year. I'm really hoping it's gonna be this year. Because as you can see, all the newer games, I am like stuck at 60 FPS. That's PC gaming for you. 俺に用事って飲み相手のことか？師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくってね。何言ってんだ。俺は今しのぎの最中だ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがって。うるせえこのアル中。あたしゃお前が生まれるずっと前から飲んだんだ。だけどこの通りピッピンして。Okay. Scold sternly. However, let's help out. Let's be a good guy. まったくよ。肝臓ボロボロなんだろ。Kindness. いい加減にしねえと本当に死んじまうぜ。Interesting. 悪かったよ。ありがとうね。Yeah, right now there's just a lot of talking and stuff because, like, there's always a lot of talking in Yakuza if you're doing main stuff, but right now they're just teaching you everything, it seems. So Kasuga's personality may improve depending on his actions. These traits represent Kasuga as a person, and refining them will earn him a slew of perks and bonuses, such as unlocking new features of characters to talk to. Or characters to talk to. Interesting. So you can't even talk to some people if you are, like, dumb or you don't have enough charisma. Interesting. Okay, that's definitely new. The following are 6 traits. Try to make Kasuga the very best man he can be. Okay, interesting. おい、イチ。他教のおっちゃんよ。日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今さら何言ってんだ。この20年、白くのママなんて見たことねえよ。That's pretty sad. それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに言ってやれよ。Dramatic music. 何があったんだ。詳しくはわからんが、ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く言ってやれ。Isn't Shangri-La the club or bar that's destroyed? Or we can go eat here. We don't have to right now though. Let's just follow the main story until we unlock, you know, like the entire town. And then we can just go ham on minigames and stuff like that, you know, the Yakuza way. Shema shema.
I mean, I am kind of wondering if I should cap the FPS or not. I'm not gonna change the settings because the game looks good. The game looks good and it runs as well as it can run on my PC right now. So I'm not gonna go to low shadows or stuff. This would give me more FPS, but I'm good. All that matters is high textures. Wait, I am on VSync on. Oh yeah, because the weird thing in here is that VSync on gives you cap to 144, but off caps you at 60. Even that it should uncap you completely. I'm gonna play in 60 then, because I like more FPS, but I'd rather have stable 60. Let's do it that way. Oh, Oh, didn't I not save it? いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした？店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのすっぽんが見当たらないんだよ。トイレのすっぽん？うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか？あったら貸してくれよ。ふざけんな！ヤクザは便利屋じゃねえぞ。なめてんのか？なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時はたまたま腹壊してただけだ。Okay. Yeah, it seems like we are not too respectable. And why is this... The VSync thing is so weird, it just bothers me. Sorry for doing this over and over, but it makes no sense. Maybe let's do 60 here. What about now? Oh, now it's 60. Now it's actually 60. Let's see if it's gonna ever drop below 60. Oh. I don't want to bottleneck my... or like overheat and stuff my CPU too much. New Year's Eve tax, buddy. I mean, cigs and beer have a luxury tax on them, don't they? So good times on New Year's cost a little extra too. Why would I pay that to you then? Just get out your goddamn wallet. That's the lamest shit I've ever heard. Oh. Get out of here, you little punks. Huh? What the hell are you? Who the hell are you? I was just cruising by. It's New Year's. Can you just let people chill tonight? Sorry, but we are open for business on holidays. So if you wanna mess with us, our business, we'll just have to bust up yours. Oh, pretty scary. Like his face. His expression. But lowlifes like you give Kamarucha a bad name, and I'm not about to stand for that. I really like how they always, like, you're always playing a Yakuza member, but they're like high and mighty. You get off your fucking high horse, fuck it. Let's kill this guy. Yeah, they always like fight for the good cause and help people, but they're the ones collecting money from businesses and stuff. Select skills to unleash your special attacks. There are 3 types of skills: attack, recovery, and support. Okay, on-screen prompts may appear during attack skills, which offer opportunities to deal extra damage by pressing square repeatedly or pressing triangle at the right time. Okay. Skills cost MP, mental points. Okay. Skills, tenacious fists. Let's get the guy with the knife. Oof. Oh, press circle in the time with the enemy's attack to perform a perfect guard. Okay. And you have to stand.
How much? Okay, we can keep using the... I should probably get rid of the knife guy, but... Whatever, let's get him. If I clicked more last time. Nice. Oh, I fucked up. Yeah, last time I would probably one-shot the guy. Yeah, the timing. I need to start working on my timing. Okay, we have only tenacious fists right now. Job experience, interesting. I know in this game you get like jobs and stuff. You have to work, so to get money. It's interesting, there's two types of experience. Damn it, you're dead next time I see you. Thank you. No sweat, buddy. But for real, Camarocha's more dangerous than usual on New Year's. Everyone's drunk and waving their cash around. It's easy pickings out here tonight, so be careful, okay? It's weird that people are celebrating during the day, it's not nighttime. I will, thank you very much. So there's probably, like, in other Yakuza, people you can help around. I guess I better get that damn plunger from the lady at the cigarette shop. You can help people around the town and they can give you, like, money, or... Maybe in this game it seems like you have skills, like personality skills, or traits, or whatever you want to call them. So maybe you get, like, over time, you just improve as a person. Ah, ばあさんとこにあんだろ？桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだ。そんな金あるわけねえだろう。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ。下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎。俺は荒川のおやっさん以外と杯交わす気なんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういやイチ、ちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守係になったんだってね。言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。時代劇じゃあるまいし。それに子守じゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい？荒川もガキのこととなるとケツが青いね。バーバー。それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。This guy again. ああ、ミツ。高校生に金返してきたが？はい。随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは？切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもびくともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし。ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい。沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、Okay. その借金男はどこにいるんだ？今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。
Public park free. I wonder if they're gonna hold your hand. Let's see. How do I open them up? Oh, there we go. Touchscreen. Public park free. I also wonder if there's more than this map. It could be, like in other Yakuza games. Oh no, they just mark it for you. Right next to me, actually. 1 second though, I'm gonna be right back. Just give me a minute. I'm gonna refill my teacup and I'm gonna use the restroom, so be right back. Okay. I'm just waiting for my water to boil, so let's keep playing. I'm not gonna make you guys wait. I didn't have to go too far. Let's see. 兄貴、借金男はいたか。はい。あれ見てください。Oh, that's a big boy. あいつが平塚って男です。あいつか。He kinda looks like the guy from Yakuza 0. いるぞ。Like the Chinese one. I'm pretty sure he was Chinese. ああ、平塚さんや。優雅な休憩時間だな。Is this gonna be a boss fight? 1円も返さずに吸うタバコはうめえか？なんだその目は。With a construction worker. 他の組には通じたかもしれねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなければ財布置いて。This guy looks like Johnny Bravo, like a Japanese Johnny Bravo. めんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ。そんだけだ。相変わらずでっけえな。グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。こいつと一緒にいるってことはヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろ。大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか。ちげえよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。
ソープの一番ごときが舐めた口利き Oh, や here が we って。 go. そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。 Hopefully they give me some more abilities. タッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフェリーだ。手出すんじゃねえ。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。 1v1. Let's do it. Oh, he has a hammer? Okay. I guess makes sense. He's a construction worker. Oh, now we can use everything. No more tutorial style. Tenacious fists. Ooh, half HP. Damn, he's stunned. Skills again, let's go. Damn, he got owned. I thought this was gonna be like a boss fight. I guess it's still very, very, very early in the game, so they're just teaching me. Level up. Okay. Interesting. So we have like a bit magic, healing, agility, dexterity. I wonder if there's builds that you can have a different build. Different damage types and stuff. Oh, he got two-shotted, so he didn't even touch me. 勝ったな俺だ。約束通り財布はもらってくぜ。頼む。それだけは勘弁してくれ。お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。何やってんすか兄貴。な、何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんってこれ金。グレートさんよ。約束通り財布はいただ I いて just baited him, he just wanted the wallet. はい。 But why though? 行くぞ。見て。ちょっと兄貴。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろ。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく。そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それが何すか。あの店が平塚の実家、おふくろさんの店なんだよ。そうなんすか。1年くらい前におふくろさん体壊して、結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは。おふくろさんの入院費と手術費だ。 That makes sense. I guess he knew him from school or something. でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね。That's why he needed the wallet. そんな意味で言ったわけないでしょ。But yeah. 頭からだ。マジっすか。はい、もしもし1番です。遅えぞ。オールは2回以内に出ろって言ってんだろ。すみません頭。お前ひょっとしてまだ日回りしてんのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け。バカがお待ちだ。何やらせても遅えなてめえは。はい、すいません。分かってると思うが変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃ
お前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。若の付き添いですか？やべえ、すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。Yeah, wouldn't you get like punished for just bringing an empty wallet? They would probably cut your finger, your pinky, off. I wonder, I'm gonna still follow the main story until we, I mean... It looks like the entire town is... Oh, not really, this is blocked. And we just have the restaurants and... Well, I guess we have Club Sega, that's minigames. Space Nitaku? Maruhan? Club Sega? Interesting. But I bet there's gonna be way more stuff that's gonna unlock. Abisu Pawn. Yeah, this is blocked too. I guess those are taxis. I'm gonna continue main story until we like unlock the entire town. Then we can focus a little bit on side stuff, like mini games, and of course, I got you guys. We're gonna probably go see some adult films too once we unlock that stuff. I bet there is some kind of activity like that in this game. 1 second, I'm gonna grab my tea though. I'm gonna literally be back in 10 seconds. I was trying to go so fast I got some boiling water on my fingers. That's always fun. But I didn't really burn myself that much, so at least there is that. Oh, we do have to go for a taxi. I wonder what's locked then. Maybe the metro next to me? Young Master's apartment. No, let's go. Maybe it is the taxi that's locked. We just have the main mission location. Oh, 姉ちゃん。いや、荒川雅人さんは。本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。Oh, there he is in the wheelchair. すいませんでした、若。しのぎが立て込んでて。場所をわきまえろ。This guy has a serious anime hairstyle. He looks like a character from Final Fantasy. すいません。Interesting. I wonder what happened to him. They said he couldn't walk since he was a child or something. But... まさか
夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですが、時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一、親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。あのじじい、いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。We know the guy's background. すいません。We've seen the boss's like childhood when he had like a shitty mother and they killed the father, so maybe he's like overprotective. I don't know. The game doesn't stutter. That's what I. 大丈夫ですか、若。大丈夫だ。Huh. もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。 It seems like he's like just very weak. Maybe he can walk, but he's very weak. はい。Yeah, some of the cutscenes are going below 60 FPS, but it's like not really bad or anything. As long as it doesn't stutter, I'm okay with that. It's just weird because it's hard to tell what's so like demanding. That sometimes I'm like around 100 FPS, then it goes to below 60. Uh-oh. なんすかそれ。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。Oh shit, drugs. エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。効果は短時間だが即効性がある。ちょっとなんでそんなもん持ってんすか今日は俺の女の誕生日だ。Oh no, is he gonna die from that? こんな体で恥かかせらんねえだろう。いやでもそれやばい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。え？Oh no. 無理っすよ。やめましょうよ若。こんなの危険ですって。育児のねえやつだな。Uh-oh. At least we didn't touch the syringe. We didn't touch it. Maybe they don't care, but... 若若若Forgot his eyes. Oh shit. Yeah, so he can walk. Yes, he's just like super weak from something. Maybe we will... Okay, it did work. For now. For now. Just gonna leave the wheelchair. I wonder why the skip button appears always. Oh, maybe I'm touching the touchscreen? No. Or the touchpad, I mean. Maybe the beginning of the cutscene it always shows, so you know that you can skip. Yeah, like, see? I think there is something about lights. Here I have stable FPS. Outside, when we were walking there, it was going below 60.
ら体良くなったの？びっくりしちゃったよ。 But it definitely is my CPU, so I'm just really looking forward to getting that Ryzen that I ordered. 夢のさんは Ryzen. はい、なるべく早くお呼びを。なるべくだ、すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと若、速攻話つけてきます。大丈夫っす、紳士的に。It's interesting. So she works at the like the I think they're called like hostess clubs. Is something wrong, sir? Oh. Yeah. Where is Yumeno-san? Yumeno-san is at the table over. Uh-oh. She must have left. I believe she got requested by another guest. We are rather busy today. A lady behind him just disappeared. Oh? Huh? Is Masato-san really healed? Or it's complicated. Wow, does that mean you'll be released from indentured servitude? Yeah. Damas, I'm not some kind of slave. This is an important job. But isn't Masato-san a civilian? So why would he need a Yakuza like you following him around? No one asked you. Now where's Yumeno-san? Sorry, but you would probably find her faster if you looked for her yourself. Is that how you treat your best customers? You know how many bottles we bought last week on Christmas? Technically, Masato-san ordered them, not you, right? Give me a break, fine. I go look myself. The faces are really well done, but it's kinda feels weird when he just makes some weird expression, or we can talk to everyone, and it just stays on his face. He makes very weird faces. I don't know how she looks, to be honest. Hello? Oh, good timing. Can I get a hand towel? Sorry, I don't work here. I'm gonna make you the #1 girl. That would be amazing. Doesn't look like she's here. Okay, that's empty. This guy looks kinda important. Oh, that's it. ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。まあなんつうかそちらの女性をお迎えに。ちょっといっちゃん。お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。Uh-oh. 何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。なんだと話にならん。なんだとこれ。分かるように話せってんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません。お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない？ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の建前と本音ってやつさ。Goddamn capitalism. それにこいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです？メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。
Damn, that's a lot of money. Just throwing money around.結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃあ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上、贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。Is he like a politician? Or another Yakuza? 度胸あるな。あんた、どこのもんだ？仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。Police department. Uh-oh. 名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか？別に法を犯してはいません。さあ、この女性を連れてお席にどうぞ。Yeah, this guy wasn't here. Wasn't there just by accident for sure. There's gonna be some shady stuff behind it. こんな高いお酒飲めて、夢野さん、私たち超ラッキーです。おいおい、両友相手が違うんじゃねえか？そうよ。まったくこの子たちったらごめんなさい。マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。Yeah, this guy is like just asshole with a lot of money. いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか？何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ。本当に。相変わらずラブラブですね。羨ましいな。私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。A rich one. おい、イチ。お前のから見せろよ。Yeah, はい。でも、俺、こういうの慣れてねえっていうか。I mean, coming with empty hands is even more rude, I guess, than giving something that's not expensive. すいません。気持ちだけですけど。Yeah, I was about to say, like, getting a girlfriend in a place like this, I don't think she's gonna be the one that doesn't care about money. だから、俺、プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて。しかも、わからん女。じゃなくて、わからん彼女さんに渡すなんて、なおさらもうわけわかんねえっつうか。でも、店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ、私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。こら、もう。一番が一番高いもの買ってもセンスはじじいってか。一番どころかビリッケツだ。こいつはいや。Yikes. ああ、マサトさんうまいこと言う。Just a bunch of assholes. Just rich kids with rich parents. ほらよ。It's not like this guy is extremely generous because he's rich. It's like his father is the... Oh, god damn. すっごい。嘘。He got... What is this? A wallet? こんなの？さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション1個くらいだ。と言っても、庶民が買うマンションの値段じゃねえ。Just asking about the price immediately and bragging how expensive it is. こんなのもらってどうしたら？いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。
夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。一、また繰り返すか。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ。行かせてやれ。はい。ごめんね。でもすぐ戻るから。気にすんな。ゆっくり行ってこ She い。 seems like really worried and she was talking to this cop. I wonder if she's like snitching on them or something. じゃあ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢のに聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しようかな。 Jesus. Shameless. Shameless. Oh god. Was that an optical illusion? でも今日は飲みがかりだしな。ちょっと待って。ねえ堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だ？ Oh shit. ああ、マサトさんのことね。あれは I knew something was wrong between those two. そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ？大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、 Yeah, she's さっ like- きだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か？暴行か？そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。そうよね。じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。 Yikes. ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃあ Yikes. せいぜい巻き上げてやれ。わかった。じゃあ後で。 Damn, I thought she was like getting, you know, blackmailed by the police, but she's just straight up cheating on him with a police guy. I mean, what do you like I said, what do you expect from people in a place like this? Like, you literally come there to buy expensive things for those girls to make them like you. バカ。いつからそこに。 Oh, did he hear too? Oh yeah, he probably did. あの若。 I mean, this guy is an asshole, but 用足しは済んだのか。 it still feels really shitty. 俺は帰るからそれで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。 Oh, he's gonna do something. He's not even gonna follow him. Oof. Save, it's a wise thing to do. Oh, it uses autosaves though, yeah. And those fast loadings. Gotta love SSDs. 兄貴、若の付き添い終わりましたか？なあ。劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。わかった。 I mean, why would he just leave him be? Obviously, I mean, maybe don't ask about anything, but he said too that the syringe or whatever he used doesn't work for long, so like, what if he's just gonna walk around and fall over without the wheelchair?
It seems kinda really weird that he just let him go without saying anything. I was waiting for you, Aniki. Let's get back to the office. Yeah, go back. Let's continue the story for now. I don't think we unlocked like most of the activities in the town anyway. We have to wait. 今日兄貴がきちっと締めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。で、そいつからいくら取れたんだ？それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか。なら切り取りの方は？はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。Uh-oh. Oh, there is money inside. 利息分も含めて全額入ってます。He paid for him. 珍しく上出来じゃねえか。なんていうわけねえだろ。この帯符は若が使ってる銀行のもんだ。おい、イチ。若とどこに行ってた？ Yikes. Why would you leave the... た Yeah. だの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと？Ay, ay, ay. てめえがせびったんじゃねえのか？しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。Rude. 海に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。痛くも痒くもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。Uh-oh. There goes the finger. There goes a pinky. I even said before, coming back with an empty wallet would be a finger. ヤクザのくせにやり方知らねえのか？ Ooh. なら教えてやるよ。Yo, move the other fingers though. うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。Oh, is he gonna... Someone's gonna stop him? お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。おい、イチ。ちょっとつらかせ。はい。Okay. 助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョーとは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからっきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんですけど、頭の言う人気ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして、俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー？お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがある。
お前みたいに後先考えねえで前に突き進む奴がいて、フォローしてくれるミツがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやっさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。The wall breaking. I'm talking about the party, not 今日 JRPG. はマサトの面倒を見てくれたんだろ。はい。すまねえな。家のことまでお前らの助けを借りて。どうだ、あいつ元気にしてたか。ええ。そいつはよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さて、じゃあ20世紀を占める飯を食いに行くかな。一番 Damn. He seems too nice. Something's gonna happen to him. And or he's gonna hate us after something happens to his son. We have no idea where he went. ああ、どいつもこいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ。 He's swagged out though. 俺は女にはからっきしで。しけた声だじゃって。 I like the hat and the coat. さんはモテたでしょうけど。てめえし、何舐めた口利きである。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうな。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ。まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ。もうお亡くなりだとは一応。24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川興産って組の下っ端だよ。そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。茜と言った。え？でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれが子供ができたって言ってくるまではな。どなりゃお嬢か茜かどっちと一緒になるか考えるまでもねえ。ただ茜と子供のことを組長に切り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって時期よ。俺には決めた女がいる。組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。組長は茜と腹の中の子供まで殺せた。 Is that why he was born like weak? Maybe? Did they kill her? いくらなんでもそこまで。ああ、さすがに俺も耳を疑ったよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間をしたいことを始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。首の門が病院に差し向けられてたからな。そして街を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプス。
なあ。だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛てに電話がかかってきた。茜か。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え？私たちの赤ちゃん。でもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。分かった、今どこだ。すぐ迎えに行く。 That's pretty messed up. 新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ。奴らが来た。どうしよう。茜、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。 She's gonna leave the baby. ロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。赤ちゃんをロッカーに。本気？大丈夫だ。赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ。赤ん坊をロッカーに。 That's why he's so paranoid about the kid. That's the only thing he has left. おい、いたぞ。女だ。行け行け行け。おい。バカで。女。くそ、どこ行った。おい、早く探せ。 He was already half dead, but he still beat them up. Yeah, he's probably gonna find the baby, but never got to see her. The story in every Yakuza is always very good and very sad, but it's kind of like a huge contrast, I guess you could say, or whatever. Wait. I don't think that's... What about the kid inside? So I wonder if the kid was born weak or did this have anything to do with it? Yeah, the kid looks like it's not breathing. Maybe that's what he like. Yeah. That's probably why the guy's on the wheelchair right now. Yeah, what I was about to say is that like the story is always super serious and stuff, but the game is about like mini games and silliness. 赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだ。するとマザトを見てくれた医者が低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は
寒い夜だった。なとこも。いや、1分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。イチ、マサトのことをお前にも苦労かけるな。苦労だなんてそんな。結局茜とはそれきりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかしておやっさんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせちまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当選のとはいえお前も俺の息子だ。そんな俺なんかしけた話はこれまでだ。さあとっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。へい。Yeah, a lot of so far we know more about the boss than the main character of the game. Yeah, that was pretty sad. That was pretty sad. Those games have always like very good writing, for sure. せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば北京ダックだ。北京ダック。Oh 北京ダッ no. クってアヒルでしたっけ。 Does the same thing. 釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように。 Same thing we saw in the childhood of this guy パリッパリに焼けた皮 when his father died or got killed. 飴色になった皮を削いで薬味と一緒に生地に巻いていく。すると皮の香ばしい匂いと Damn, I'm getting hungry 甘 now. 辛いタレが口いっぱいに広がる。うまそうっすね。 I never had like a roasted duck 朝廷 actually. でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっし、絶対見つけてみせますよ。 Oh, is this the same old hold R2? No. Is he gonna just follow us? Right, he's not moving. Oh, now he is. Or maybe we have to get... Oh. That was so weird. Oh, now he's following me. How did I guess that was like how you start a sprint. Because for some reason I got like... I started moving super fast. Yeah, this game definitely is faster paced too. In the old Yakuzas you would like hold R2 and you would walk around with the NPC slowly. Here it seems like they don't even give you the option to do that. マジかよ。おい、誰かいねえのか。壊せろよ、北京ダック。どうせよ一番。あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。 Yeah, like 従業員だって how many restaurants are gonna be, I mean not restaurants, like 食いたかった food っすよ。 places また連れてきて open on New Year's. 約束だ。あざっす。 Damn, okay. 北京ダック。
Oh, 2001. That's when the game's happening. いい年越ししろよご両人。一番前から言ってんだろ。 More and more they kinda make me feel like he's gonna 外で die. ヘラヘラ笑うのはやめろ。極道が歯見せて笑うのは。家族の前か相当やべえ時だけですよね。ああ、ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことでいつものおでん屋にでも行くか。おっす。 Yeah, he said he's gonna take us another time, and he seems like a good guy, and he told us his story. I have a feeling something's gonna happen to him. どうしたイチ？クソでも漏れそうなのか。うるせえ。一たまには家の手伝いしてんのか。いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。なくなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。 I think that's foreshadowing too, because at least I know, after playing Yakuza, 23年前の1月1日。I think Kiwami won, right? ソープランドの浴室で生まれたらしい。 Majima like destroyed this place. But it should be before, so maybe they rebuilt it. ソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えた。ってな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはねえ。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ行きずりの客だろ。おお、誰か一番を見てくれ。ほらおいで一番。待って私が抱っこする。 Nice childhood. 俺はこの町の奴らに育てられた。I mean, it's still better than living in like an orphanage, I guess. Actually having people that care about you. じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして。じゃあ俺もそのクズの一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。今度は王様じゃなくて神様か。He's wearing one glove only. Oh, maybe because he's... Yeah, he was punching the... I wonder if that's why. Punching the lockers was what like destroyed his hand or something. 育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず、当てもなく生きてた。金のために誰彼構わず喧嘩ふっかける毎日。そんなどうしようもねえバカには天罰ってのが下る。その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだよ。Nice Yakuza getting beat up by a kid. 俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。あ？荒川組。俺を殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。
それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。おたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな。カスが一番ってガキだ。今うちで柄を押さえてる。返して欲しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずな俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。待たせたな。ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか。じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。Oh shit. Oh, that's why he's wearing a glove, probably. To not show the fingers. 帰るぞ、クソガキ。助けてもらってありがとう。礼なんていらねえよ。お前のために指を落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるにはこうする方がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして。さあな。俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びるまっすぐな道になった。Cool, cool. お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったらわかるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。構うな、ジョー。それでも俺は杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ。親父の知り合い。マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。I think he lied then? Or maybe he didn't. Maybe that's a different person from the
the Shangri-La talking to him. 来い。はい。それはおやっさんに出会ってから100日目のことだった。Okay, okay, okay. It's weird how people appear in the streets always, like late. It could be my CPU. Like, I can't blame the game. Oh, this is weird too. But I guess the cutscenes always happen in the streets, so they like remove or add NPCs. So the game is happening 2000, 2001 right now. 大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんだろ。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。おい、お前ら20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。このおじさんにぶん殴られる前にここから消えるんだな。Are we gonna tag team? ああ、なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの金でも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがってコスプレしてんのが。てめえふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやっさん、ここは俺に任せてください。It's interesting, I mean, you know. お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。Oh, so I'm fighting, not him. It's interesting that people always like just talk shit to Yakuza. I think you would think, I guess they are drunk and stuff, but you would think twice before talking shit to a Yakuza, even if you are not sure if he is one or not. One-shot it. The timing is hard. So far we only have one skill. Damn. Oh, he's stunned. Oh. I could be using environment too if there was anything around. His face. なんだこのおっさん。化け物だ。大丈夫か、姉ちゃん。 They're talking about the old guy, but I'm the one that beat them up. おやっさんにお礼ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい。さてと。じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい。おやっさんも良いお年を。Oh. やっぱかっけえな。よっしゃ。もう一杯だけいっちゃうか。We're gonna spend the New Year's drinking and something bad's gonna happen. We still have no idea what happened with the son of the boss. They were using the same scarf. That's kinda overkill cute. That looks like my neighborhood. Just a bunch of people
raised in the projects, drinking beer on benches. Too real. お兄さん、起きて。お兄さん。やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？ Uh-oh. Did someone rob him? ない。財布が Oh な yeah. い。いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す？今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。 They didn't steal the phone 明 though? けましておめでとうございます。おやっさん。朝早くにすまねえな、イジ。ええ、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました。初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。 Uh-oh. あまり目立たないようにな。 Yeah, there's gonna be something about the son. He seems super calm though. He would lose his shit if the son died or something, I bet. Oh, the music too. And that's just a can. I thought there was something Yeah, the collectibles are probably still in this game. You just have to reach the open world point. Oh. Have to avoid police. Sure, a lot of cops out for a holiday. Oh yeah, I guess that cop said something about a crime. Yeah, something happened. Oh, unless the... Oh god. If the kid is okay, maybe he killed the police... Whatever he was, officer or... It was some high rank police guy. Yeah, something happened and we don't know what. Oh shit, 4 knives? Oh, I want to attack next to the... Wait, there is... Oh. Shit. Oh shit, oh shit. Okay. Damn it, my timing is so bad. My timing is so bad. I wanted to use the environment to attack, but... I don't really know how to do it fully. He missed? Damn it, I'm so... Am I clicking the wrong button? No, it's circle when they are attacking. I guess the timing is wrong. Oh, there we go. Yeah, the timing was wrong. It's really hard to time it. It's actually really hard to time it. Damn it. I'm not getting the timing at all. Okay, level 4. We don't even know what the job experience is. Next job rank. We don't have a job unless our job is just being Yakuza. For now. 何だったんだ？まあ、榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。Yeah, about staying low profile and avoiding the cops, we're just like
fighting people. Oh. Oh well, we are already here. There we go. Now let's see what happened. Expected the worst. おやさんおはようございます Oh, he's been drinking and smoking. はい Yeah. Ay ay ay. いいから座れ。あ、はい I think the kid is alive. He was losing his shit, I bet. But he probably did something to the cup. お前、榊組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね And yeah, why the other 因縁の発端は families? 榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で、東上会とは長年ドンパチがあったよね。ライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東上会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シェラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。そ Okay. れも向こうは東上会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか2時間ほど前、ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果、ジョーがチャカを抜いちまった。幸い目撃者はいねえみたいだが、すでに殺が死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ、荒川組が東上会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東上会追放。こんな小さな所帯は瞬く間に解散だ。I kept thinking it was about the sun, but I guess that's another story. 今ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。Uh-oh, are we getting framed? That's kinda like Kiryu. 勤めに行ってもらえねえか。 Yeah. At least he's asking him, he's not telling him. But it's kinda the same thing in this situation. おやさん頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。 Yeah, of course he's gonna do it for, like, saving his life. 10年や20年そこらの無所暮らし喜んでやらせてもらいます。一 Oh. I'm going to jail. おめでとうございます兄貴。おお、ミツどうしたい。どうしたじゃないっすよ。今日は正月兄貴の誕生日じゃないっすか。 Oh, it's his birthday on the そうい 1st. や、そうだったな。ちょっと何寝ぼけてるんすか。 Going to jail on your birthday. 去年と同じカムロ神社でいいっすか。俺は行けねえから、お前行ってこい。なんでです
ですか？ Oh, he's not gonna ちょっと even 用事が say. 立て込んじまってね。 Yeah, he's not even telling him. もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか？まあそんなとこだ。新年早々厳しいっすね、頭は。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか？それよりミツ、お前今いくつだ？え、20歳ですけど。 He's 20? 10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は？兄貴、熱でもあるんすか？また電話するわ。おう。For my last meal, let's go with a beef bowl. Ay, vey. Yeah, I wonder how long he's gonna be in jail for murder. Huh. There's some enemies there. And we have to go for the bow. Yeah, I kinda want to fight them. Who is this? Just like some Yakuza? Oh yeah. Newbie Yakuza. I like that it's super fluid to start the fight. It starts right away. No loading screens, nothing. Yo, let's attack just normally. Oh, yeah, he is using items. Okay. Cool. I wonder if the skill can use an item too. Oh, we got onigiri from them. I wonder if the skill would use an item too. That's why I tried the normal attack, because I don't think the skill does. Okay. Let's run to the objective. I'm assuming we go to jail and after getting out, the town is gonna be unlocked. That's like the end of the tutorial and stuff. 1 second, I'm gonna just use the restroom again. I've been drinking a lot of tea. So yeah, and we can do that. Let's go. Those big cones, I wonder if it's like a reference to how Majima would hide in those, or is this gonna be actually... I probably can use them in fights. I guess maybe that's why they are around. Yeah, it seems like everything can be used, like, see? Oh, that's weird. Huh. There is some weirdness about stuff popping in.
I am on an SSD, but it could be my CPU. It could be my CPU having problems. I am also gonna move the rest of the games and stuff from my SSD after the stream, so I have more space there. Maybe it's about the SSD being full. I don't know why 悪いな。お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか？すまない。よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会。それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな。本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって俺はしっかり務めてきます。 Interesting. I wonder what's gonna happen to the boss when he's gonna be in jail. Definitely a lot of things will change. But yeah, I was about to say, I don't even know what I would eat if I knew I'm gonna go to jail for like 10 to 20 years. Choosing the last meal would be kinda hard. 思い残すこともねえな。美味しいですよね、牛丼。行くか。ありがとうございました。おお、さっきのお兄さん財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。 He doesn't know Pepelaf. Shubun, 被告人春日一番を殺人15罪により years. I guess that's less than 懲役20. 15年に処する。 For the family achievement. Okay. Oh, they want me to choose an empty one. Okay. Bloody reunion. No, a year after. At least I think, because yeah, that was the 2001 New Year's. Oh, is that what they do in Japan in jail? Damn, no hair. Oi, 本日分終了いたしました。要弁願います。よし。 Oh, get fucked. He's gonna probably get attacked though. Yep. It's still the way to go. I mean, if you're gonna let people bully you in jail, I guess you're gonna never gonna stop them, you know?
聞いたぜ。お前元登場界のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうがよ。なあ。荒川組だ。荒川組。荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場界ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。今なんて言った？ちんけな組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんなちんけな組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。殺すぞ。やれるもんならやってみろよ。They just have tools like that laying around? That doesn't seem like a thing that would happen in jail.1年も耐えたのになぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか？はい。あの野郎、親さんのことをふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。親父さんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う。お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。15 years later, huh? That's a big jump.1119番手紙だ。大事な人からみたいだぞ。荒川のおやっさんから。Just didn't change at all in 15 years. 出所するまで書かずにおこうと決めていたが耐えられず筆を取る。お前の刑期が伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが、それが叶わずただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしてる。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族のかけた家の虚しさは親にしかわかるまい。
親は子がいて初めて親になれるんだ。一日も早く振り返って俺の前にお前の姿がある日を待ってる。He grew back the hair in jail? I thought he's gonna grow it back after getting out. 追伸、出所した日の晩はあの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。 Oh damn, I wonder if like something happens to the boss in those couple of years he got extended. 俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずにバカなことして3年も長く待たせちまって。Oh, 3 years, okay. 本当にすみません。お待たせしました。春日一番、ただいま帰りました。 Just a monologue outside of the prison wall. あれ Yeah. どうして Oh, he was expecting them to wait, I guess. Yeah, something probably happened. He wrote to him 年々暴 years 対法の ago. 締め付けが厳しくなってるからな。出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔 I'm の surprised that like the guy working at the prison is like ちょっと書いてあったんすけどね。 just talking with him about all the Yakuza stuff. さあ、早く行け。はい。お世話になりました。誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。ああ？18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな。春日一番。誰だてめえ。神奈川県警でか。昔はな。今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない。俺はお前に用があってきた。なんせ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな。わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんならお門違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。分かった顔して喋るんじゃねえ。あんた俺の何を知ってるってんだ。カムロ町生まれのカムロ町育ち、町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日二郎に引き取られ、店で働くソープ場。 Oh yeah, probably the Shangri-La or whatever the club is gonna be destroyed now. 不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東上会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東上会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日、カムロ署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。
じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい。あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんでな。荒川組への挨拶回りか？うるせえよ。俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくぜ。はあ？意味がわかんない。New party member. Just randomly getting a police officer. Oi, 姉ちゃん。なんだよこれ。これパンチじゃねえんじゃねえか？すみません。パンチパーマなんて今時誰も。いや、ちょっとやったことなかったもので。どういう顔で親父にやったらいいんだよこれ。 That's why they hair like that. Looking good. なんだよお前その頭。うるせえ。腕の悪い店に当たっちまったんだよ。んなことよりおっさん何なんだ？いつまで俺のことつけるような真似すんだ。俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で次は何するんだ？気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森千佳夫。鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。ああ、そうだ。おう。でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと？じゃあお前こいつを鈴森をなぜ殺したんだ？荒川組を絶縁されてむしゃくしゃしてその勢いでね。むしゃくしゃして人を撃ち殺した？そんなイカれたやつがやった相手の墓参りして掃除まですんのか？ましてや出所してすぐに？笑わせんな。別にいいだろ。18年前鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、お前は無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく？本当は誰がやったんだ？俺だ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ？俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。Oh, that's him. I think, at least, by the... Oh, yeah. おやさん。荒川。なんやお前。あれ、荒川のおやさんだよな。あ？なんやあれ。あれどこぞの雑誌の記者か？あのな、
取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出所してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそそこどきやがれ。どかねってんなら腕づくで行かしてもらうぜ。 Just getting out of jail, and we're gonna be beating people up the entire game. I couldn't even see him attacking. That's bullshit. Oh wow, he stopped. Inappropriate gestures. I have a debuff. Oh. Wait, oh. Is that what it did? Oh, I had her like rage. Yeah, I couldn't control myself. Damn it. If I clicked one more time. Oh, I blocked. I blocked. Let's attack him normally. Yeah, and before... I mean... The boss seemed very nice. Oh, they have a gun. こないなことしてただで済むとまだやんのか。よせ、春日。わかった、すまん。そうなんだ。こいつちょっと頭がおかしいんだ。何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っとく。悪かった。すぐに帰る。行ってくれ。くそ、話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。 Unless the boss was like protecting his son, not like the other guy, but and he lied. Oh, he heard him. Interesting, interesting. 18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやつさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやつさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。 It could be that he has to pretend he doesn't know him. 荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか、覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ。そんなはず。そうだ。どうした？ It could be that he just can't talk to him. 墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前に立ちゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやっさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。 Whose grave is that? And before that, the son. Yeah, we don't know what happened to the son. 奴は鈴森の墓参りに来たんじゃない。It could be his son's grave. あの墓はありゃ、近江連合先代の墓だ。近江連合ってあの関西の。なんで親さんがそいつの墓参りを、しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はああのな、おっさん。さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の登場会。
登場会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱデカってのは嘘だな。今荒川組は登場会じゃない。なんだと。荒川真澄は奴は今八代目近江連合の実質的なナンバー2若頭代行だ。親さんが近江連合の頭代行？何言ってんだよ。嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やね。三次団体ではあるものの、荒川は登場会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。There is definitely a lot of twists. We're gonna find out. 潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて、次々に登場会の資金源をピンポイントで潰して回った。Now this guy. 名付けてカムロ町 3K 作戦。3K 作戦？ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで 3K だ。で、警視庁の的確すぎるガサ入れで主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ、荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に登場会を叩くことができたのは荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は登場会って組織そのものを殺に撃った。He probably for his kid did something, and I bet he got a deal with police これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々と to カム save ロ the 町に kid. 入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？Hmm. 賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は登場会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って登場会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。大丈夫か？具合でも。やっぱおかしい。なんだと？親さんが近江に寝返る？登場会が壊滅？少ならもっとマシな嘘を考えろよ。まだ俺の話を信じないってのか？あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだ。落ち着け。さっきの荒川を見たろ。近江の墓参りをしてたんだぞ。あれはおやっさんじゃねえ。俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃさっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。横浜だよ。はあ？俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ。お前に帰る場所はねえんだよ。今は俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行きゃ神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいかな、おとなしくついてこい。うるせえ。今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい春日、おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。
はあ脅しってか。てめえ、やっと正体現しやがったな。正体？そうよ。手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。家見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。たくつける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。はっ、こんな小道具が何だっつんだ。俺バカ、何すんだ。おい、どこ行く気だ。あ、カムロ町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。もういいって。分かった分かった。芝居はそこまでにしてくれ。しかし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ、傑作な話だぜ。は、お前な。カムロ町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。Yeah, so it seems like probably first we go back to Camarucho, the same map, and then we unlock another map, eventually helping him maybe. Like I said, there's gonna be multiple maps. How boomers feel. It's really Camarucho, but everything's so different now. First things first, I need to stop by the office. I'm assuming still... And there's a lot of restaurants unlocked. Maybe we unlock more stuff now. But there is like no karaoke or anything like that, so I'm assuming still we can unlock more stuff. Give me a second though, I'm gonna be right back. I have to blow my nose.
Weird stuff. I got a nosebleed for some reason. Like, first time ever, basically. I don't know why. But I should be fine now. So we immediately have enemies around. You know, new in town. Immediately people want to beat you up. Oh yeah, see the popping. The texture is popping in. I mean, it doesn't lag your game or anything, but it's weird that it happens anyway. Vending machine. Maybe I'll buy a drink. Oh, Poseidon power. Temporarily boosts energy. Defense. Greatly boosts evasion. If drunk during combat, you will gain more money from the battle. Oh. This is 3k. I have 3k on me. 3k 200. Okay, let's not buy anything from the vending machines yet. I mean, if this is a trade-off for my bad CPU, then I don't mind. At least the game is not stuttering. A golden safe? What is this? Looks like you need a key. Huh. Oh, this is marked now. Okay, so that's like one of collectibles, I guess. Interesting, interesting. What is L1? Oh, you can show your UI there, okay. Interesting. Club Sega. I'm assuming we just have to keep going. I have no idea what the escape is. Mira, no idea what this one is either. Those are all food places, shops. So we don't have things like karaoke, so I'm assuming we have to unlock a lot of stuff. Let's just keep going with the missions. Are they high level? Well, let's try it. Okay, level 1 and 3. No big deal. Oh, he killed the backup? Oh, missed. Wait, so he failed calling backup. Interesting. Oh, I clicked too late. Oh, blocked one. There we go. He missed. He missed calling backup. Feels bad, man. So no one came. He called his friends that he's getting beat up and no one came. We definitely need more money before we start going for mini games and stuff, so for now we're progressing the main story. We need to unlock more. And I am curious. Like, I want to get to at least to the moment where there's not too much happening. ちょっとあんた、何してんだい？おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした？事務所？ここ、前はガールズバーだったよ。じゃあ、その前だよ。事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。I mean, it's been 18 years, yeah. 組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことはわからんけど、あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい？おお、
荒川組を知ってんのか？そりゃカムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか？で、今その荒川組はどこにあるんだい？探してんだよ。さあどこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、わかった。ありがとうよ。大丈夫なのかい？なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。 If she's still there. I mean, 18 years expecting anything to be still there. That janitor made it sound like Arakawa family finally made it big. Can't wait to see them now, but the problem is, where'd they go? Couldn't hurt to ask the old lady at the cigarette shop, I guess. Oh, he missed, but maybe because I'm actually clicking the circle when they are doing this. He missed calling backup too. Nice. I wonder if that's the thing. I think it is. I think I'm actually timing my circle when they are calling for backup. Oh yeah, everyone's gonna be gone. Here's Batman. ばあさんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね。お客さんだ。荒川組の場所だけ。ああ、おっちゃん。いつものくれや。はいよ。じゃあ、500円。つけとけや。はあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと？あのな、誰からそんな教育受けたんだ？ Time to beat up more Yakuza. いいか。組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ。近江連合。なんやこれ。我どこのもんや。俺荒川組のもんだ。なんや新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が近江。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか？あ？おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけし。その組長って誰だ？はあ？何言うとんねん。誰なんだ？近江連合若頭代行荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかり精神入れ。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何？己さっき荒川組言うたやろが。ああ言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会？何寝言言うてんねん。寝言に聞こえるか？聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろが。
さっさと駆除したろ。登場界の虫けらが。 Is he alone? やってもらう。やってやるぜ。俺の番だな。いや、とっておきだ。見せてやるよ。これや。 Oh, easy. Good timing. Huh? I can't wait for the new skills. I mean, this is the very beginning of the game still for sure. We just have to play more. 荒川のおやさんが近江に寝返って登場界ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや兄貴。 こいつ登場界の残党や。行かない。なんやて。 Oh, we're running. 何回ぐらい。 Guess we are running. Where did he go? Hit up the other families. Don't let him out of Camarocho. Oh, so we're gonna leave Camarocho probably. I'm telling you, yeah. The... Haha. That was a close one, huh? Yeah, we're gonna probably hit up the other town, and that's where the entire sandbox will open. The Champion District. There's a site for sore eyes. Huh? Aren't you Ichi? Oh, that's the old lady. What is her name again? It's me, Michio. I used to run a bar. Huh? Michio? It's been such a long time. Oh man, finally a familiar face. Ew, back off. Huh? You reek of smoke. I do? Oh yeah, I guess. I was just at the tobacco shop. Wait, don't you smoke yourself? Get out of here. I gave up drinking and smoking ages ago. What? Moonshine Michio went cold sober? It must have been around when you went to prison. I ended up getting pretty sick. It was either quit smoking, drinking and smoking, or let them send me to an early grave. So I went cold turkey on both of them. Wow, you really turned it around. I'm practically a health nut now. No alcohol, tobacco, or additives. And I'm eating better too. I'm trying to up my water intake too. Did you know 70% of your body is made of water? Even knowing that, most people don't drink nearly enough. If you don't get some quality water in your... Michio. Maybe you could ease up on the water trivia and tell me a bit about Camarocho. What happened with the Tojo clan and Arakawa-san while I was gone? I don't know what the first thing about it, but your bar was pretty popular with Tojo clan guys, wasn't it? Yeah. My bar is a health food cafe now. When I banned smoking and drinking, I lost the that type of customer. I don't know what the Yakuza are up to, and I couldn't care less about people who don't treat their bodies like temples. Oh. But if you're so curious, why not track down Ushio? Ushio, remember? Your senpai from middle school. Oh yeah, that guy who used to sell black market porn. He's a magazine writer these days. And he fancies himself the go-to guy for coverage on the Yakuza. Really? Then that's perfect. Well, I have my doubts that he's all that great a journalist. He will say he's out searching a story, and then I'll see him slacking off by Children's Park. Children's Park. That's where I'm going, then. Thanks, Michio. Swing by my cafe when you can, will ya? I've got this new spring water called Aha Divine. They say it can even cure illnesses. Invite your friends too, you'll feel better. Okay. Oh yeah, I'll put it on the list. If you like it, I can sell you some to use at home at a discount.
We even have a referral program if I register you as a friend then, yeah. Anyway, get around. Got yours staying fit. Hey, wait. Huh. I wonder if that was like a hint if we ever get like sick with stuff from some enemies. Michio sure has changed. I'm glad she's doing well, but it's kinda sad too. Well, maybe I can find Ushio at Children's Park. May as well check it out. Now let's see. Save the game actually. I mean I think it auto-saves too, but just in case. Nice. I wonder if it's even worth attacking without skills. Oh, wait. Am I actually out of energy? Or was that I know. Oh, that wasn't job experience. Yeah, I think... Oh yeah, I think my energy is super low now. So, maybe it is worth to attack with environmental attacks, like the bikes around and stuff. Yeah, because now I have no energy to attack those guys. At least I think. Let's see. Yeah, 8 we don't have. We have 1 energy. They are level 1s and stuff though. No big deal. Oh, he called back up. Maybe this time I missed the timing. Oh, this guy didn't even get a turn. Oh, nice. Yeah, for now there is like not a lot of attacks or anything, or choices at all, but I bet that's gonna change over time. And you can still do normal attacks around objects, and he uses objects on them. I'm just always starting fights in places when there is nothing to pick up. How many times we've gotta tell you, quit hanging around here. You made a promise, now hand it over. Chill out, would you? It's just a pic of you walking, and you look like a badass in it. It's no matter of if we look cool or not, the Omi doesn't do the whole press thing. So back off or I'll be the other one doing the snapping. Well, aren't you aren't there any exceptions? They're gonna run you a million yen a shot if you really want them. That's just crazy. Is it now? Then send goodbye to your camera. Wait, I still owe you money on that thing. You think I care? Oh. Why break a perfectly good camera? Who the hell are you? I gotta talk to this guy. Don't worry, I'll make sure that the shots get deleted. That makes us square, right? Aren't you Ichiban? Ichiban Kasuga? You get out? Been a while, Ushio. Hey, isn't he the Tojo clan guy? What? Red suit, scraggly hair. It's gotta be him. He's the one that Arakawa family told us to look for. If we kill him and drag him back, we'll be fucking heroes. Yeah, those pictures just got small time, huh? Oh, let's do it. Nah. Don't go anywhere, I gotta handle some scumbags real quick. The hell was that? Get him.
Oh, this guy has 2 knives. Oh, scissors! Damn it, I have no power. Oh, do we have items? Does this take a turn? Oh, it's only HP. It's only HP actually. Nice. Hell yeah. And he's stunned too. Damn it, mistimed. Oh! That's how it works? He taunted me. Skips all turns like a jackass. Oh no, and he taunted me too. Oh no. Just taking damage for no reason. Well, now we know. Damn it, the timing on blocks is so rough. They got me low. For the first time it was close. Okay, level up. You're tough. Oh. 取材もいいけど無茶は良くねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と東上会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。He broke the camera. てめえ、なんてことしてくれるんだこれ。よせよ。悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。だが、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。無所帰りと話すと拉致が開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやっさんに何があったんだ。そういやお前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろう。おやっさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかそれぐらい知ってるさ。伊達に記者で飯を食ってるわけじゃねえ。 I think it's gonna be about the sun. お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいた Yeah, it's gonna be something about that story. 若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。 And probably the police guy too. 詳しくは知らねえがよ。あいつ難病だったんだってな。ああ。でも今どうしたんだろう。死んじまったよ。いつどうして。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。Huh. 病気が悪化して打つ手がなくなった。 3 years after? Unless they lied. 荒川はその子を可愛がってたんだろ。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったらなんだって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろう。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。 Definitely is something about the kid. そりゃ辛かったなんてもんじゃねえだろうけど。 Either he's like, he framed us because 東上会を裏切るなんて。 he blamed us, or あのな一番 he was saving the son because the son maybe did something to the police guy. 子供の存在ってのは親にとって全てだ。生きがいなんだ。
でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。荒川は極道だ。それも生粋のな。奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着を起こしたのか？ああ。じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか？どこか行く気か？え？カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ。俺。いや、知らねえけど。とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ。ソープの桃源郷。Now he's gonna probably find まさ out. か桃源郷に行くのか？ Yeah. やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す？いっそ殺してくれ。Sorry, just eating something real quick when there is the cutscenes going. Now he's gonna find out that Majima destroyed in Yakuza 1, I think. Majima destroyed the club he was raised in. Oh, charismatic persuasion. Charisma improves. Oh. I want to try this. I guess we got it with the level up. Okay, he just left. Oh, he called back up. Nobody responded. Feels bad, man. Oh, we don't even have to use skills on this guy. Yeah. I'm not gonna be using skills on level 1. Like, you do have to use items or go eat or something to get back your energy. Now I know that you don't have it reset for every fight, it makes sense. But yeah, Majima in Yakuza 1 destroyed the Shangri-La bar, so that probably happened when he was in jail. Oh, let's hit them with the bike. We have bikes around. Or the cone. Nice miss. I think it matters if I click the circle when he's doing that. Hell yeah. It is cool how they made it so this is a turn-based game, a JRPG, but at the same time you like move around and use environment. It's a cool mix. Oh yeah. This is what happened to... This is what Majima did in Yakuza 1. ツアーの締めは桃源郷か。
いいコースだな。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた足立？すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ？登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな、本当に。18年って時間はよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや中道通りのあれは見たか？え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。三警作戦の成果に後押しされて都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。もう俺にはどうでもいいよ、そんなもん。春日、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか？はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ？お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてえに言うんだな。いやみったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい？捜査に協力してもらいたい。はあ？お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて登場会を潰しカムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監？俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。I think that's the guy we met in the club back then, 18 years ago. の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。ああ、荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで登場会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。春日、お前が今一番やりたいことは？おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がして。だよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ああ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを利かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんた、よくそんな情報つかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それで、その会合ってのはどこで？よくぞ聞いてくれた。Oh shit, you're probably gonna go there before we leave the town. And I bet the second town is gonna be the where you can like do all the crazy mini games and karaoke and all that stuff. That's good though, because they always reuse the same town in the old Yakuzas. 見てみろ、あの店。平安楼だ。あの店は Even that there was like a second part in Yakuza 0. あそこは超高級店だ。えらい高えんだぞ。いや、でもおやっさんは昔約束してくれたんだ。
あそこで北京ダック食おうって荒川のおやっさんが俺を呼んでる。Interesting. どうした？場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ。待てって。会合は夜になってからだ。おまけにお前東上会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って？その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ。じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろう。一旦別れて夜またここでお茶を。Pre-roam now. 渡しとくぞ。なんだこりゃ。スマホだよ。見たことくらいあんだろ。どうやって使うんだよこれ。Boomer. 普通の携帯より難しいんじゃねえのか。Nice, we have a smartphone. とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。分かった。Okay. よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。Sorry, I usually don't eat on stream, but today is a longer one. It's finally night, better go meet Adachi once I'm ready. And I have a quick snack ready, so... just taking bites when they are talking. I mean, I guess I could... How much money do I have? Oh, we can actually go in? Oh, that's sick. Oh, wait. That is the place, right? Oh, this is the place. What is this even? Oh, damn it. Oh, that's Mahjong. I don't want to play Mahjong. Right now it seems like there is... You can just go eat everywhere. I bet more stuff will unlock here eventually. And the main thing is gonna be the other city we go to. So I probably just have to come... Like I said, I have to progress with the main story. Until we go with the... with our homie to the second town. That's probably where all the action is gonna be happening. Let's see what we can buy in the store. Let's prepare. Snacks. Oh. I think the energy items are kinda worth. Oh, I have 4k only. Lemon juice. Bottle of sake, 1k. That's 100 MP though. Oh, HP and MP. Interesting. Soothes burns. Cold symptoms. What the hell? Relieves paralyzed muscles. Poison. Chinese detoxers. Bleeding. Oh, sobers up. I know that one from other Yakuzas. I'm gonna buy some... How much energy do I have in total? Okay, it's like 70 maybe? Maybe a little more than 70? I can buy those, I guess. Maybe I should buy the weaker ones.
Is this even worth? I don't think it's worth. I'm gonna buy like 3 of those. And maybe this one is cheaper. And 3 of those. Well, let's leave 2k. What is this? ATM? Deposit money with... Whoa. Okay, I don't know why I would do that. Shop tips. Be wise and save. How do I use my phone again? Smartphone. Shop tips. Be wise and save. You will be able to deposit your money via the ATM. Anything stored away will be safe and sound even upon being eliminated in battle. Oh. As the saying goes, he who will not economize will have to agonize. Interesting. I guess you can save scam, but if there's like boss battles and stuff, so it makes sense to deposit money. A personality, we know the... Oh yeah, those are the old tips I already read. My OCD. Sorry. That's just the beginning of the game tips, so... Okay, now we caught up. And you can call a taxi, you can call someone. No idea what this is. This is gonna be unlocked later, probably. We can take pictures. DLC. Online store. I bet that takes you to the Steam store. Part-time hero. Dragon card. Management. No idea what those things are. Oh, there is gear in the game too. Interesting. And your party, we don't have anyone yet. Probably we're gonna have the old guy now. Skills, tasks. Oh, so there's like a quests tab too. Yeah, this game definitely seems way more like way newer than the old Yakuzas, the Yakuza 0 and stuff. I mean, it's been years since they released that, so let's deposit all the money before going there. I could go eat something, I guess, but let's run to the quest now. See, I got baited again. I was trying, so we can't do that. Damn it, they got backup too now. Nice. When he's waving the hand, I think that's where you have to block. Damn it, the other guy ran away. I would hit both of them. Damn it, the blocking is so hard. Oh no, he's gonna... Oh no. I clicked the wrong button at first. Nice, yeah, when he does that with the hand, you have to block. I got it twice now. Oh! Oh shit, that was nice, that was nice. I thought he's gonna run around, but... That's cool, that's cool. And they give you some food items too. 50 HP. Oh, we are maxed out on this. Let's eat then. See, that's really cool, because then even if you don't use skills, and I bet there's gonna be more and more skills when I progress with the game, the regular attack always is affected by the environment. Sorry. Those guys are level 1s, so I'm not even gonna use abilities.
Nice. I got the timing perfect now on those. Okay, let's finish this quest and I bet we're gonna... That's gonna be a big thing and we're gonna probably unlock the other town. あれ足立さんどこだここで待ち合わせっつったのによとにかくあの事業は今すぐ売却するんだよえもったいないいつも言ってるだろうビジネスと女性はキャッチ&リリースだ綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放すだから価値が増すのさんオフィスに戻れだってオーマイが何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよやれやれよ忙しそうなそこのあんた What? この辺でガタイのいいおっさん見なかったかガタイのいいおっさんソーリー僕の目には綺麗なレディーしか見えないんだよおっとそうかい待ち合わせかな相手に電話してみるといいあそういや足立さんにスマホもらってたなちょっと待てよ電話のかけ方 Oh no. Boomer problems. どうやんだおや慣れてないようだね貸してみな僕がレクチャーしてあげよういいのか Is this guy hitting on him? お安いご用さおーこら見つけたでもう逃がさんぞこら近江連合くそこんな時にあれ日光方どない落とし前つける気や Who are you? どちらさんだ踊れわしらに不良物件売りつけてやるああさてはこの間のヤクザ屋さん我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいたあの店絶対儲からんやんけどない落とし前つける気やおかしいな僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどねアホ抜かせ毎日大赤やおなこはどんどんやめるし客も入らん電気代も払えんわそこは君たちがもっと営業努力をしないとなんやともともと不良物件やったんちゃうんかい倍額で買い取れやわおナイスジョークもうそれ近江連合なめとるか待てよなんやこの人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ用があんなら列に並びねなんやった待ってくださいこいつ赤スーツのもじゃもじゃ頭やほら兄貴たちが言うてましたや登場界の残党がおったってそれが赤スーツのもじゃもじゃ頭 That's not even red. もじゃもじゃもじゃもじゃ言いやがって君もなかなかトラブルメーカーみたいだねあんたニック大型だったか危ねえからちょっと下がってなここは任せちゃっていいのかいなあそん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれオーケーごちゃごちゃ抜かしよっていてまうとくらやる気だけは Not too nice. 俺の番だな Let's do it. I'm done eating, by the way, so. Oh, damn it! I should have used an. Damn it! I should have used an ability. Damn. Let's finish this guy first. Oh, I don't know if the other one's gonna hit me. Hopefully not. No. Nice. Oh, hell yeah. Now I got it. Nice, stunned. No, normal attack with the thing on the ground. Really? I thought he was gonna pick it up.
Guess not. Maybe if it lays on the ground like that, you can pick it up, or I don't know. Job rank up. It's weird we get those job rank ups if we don't have a job. We still like.で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか？まさか月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては有料物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ？あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね。何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか？イエス。さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得 Oh, he probably will teach us about. だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。Buying properties and stuff. 案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。 It's a thing in other Yakuzas too. ビジネスってのは女性と一緒さ。追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい？まだあの店を続けるかい？もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。くそが、それでもほんのじゃ。Easy money. ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。A smartphone lesson. 早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい？これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無償出てきたばかりだ。ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺した。おっと、そうなのかい？それはまた。随分とバカ正直な男だね、君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お？じゃ、またな、一番。Nothing. Oh yeah. 無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。He said Mr. Number One because his name is Ichiban. It's like each or Ichi is one in Japanese. He was born on the first. 俺の初めてのメル友だよ。足立さん。あ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせっつったのはあんただろ？
いやちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。たくお前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。Let's see. Okay, I'm full HP, full energy. Let's go then. Yeah, partially it is kinda shitty when you have to always read subtitles, you know? Like you don't really understand. I don't understand Japanese, only like very little, some words. So it's kinda shitty, you have to always read. And partially I kinda want to change the language to English, but I know the voice acting wouldn't be that good, so that's why I think I'm gonna stick to Japanese. Even that it is sometimes a little like boring to just read everything. But then also like the jokes they make when they speak English partially, you wouldn't get that if they fully speak English only, right? Makes sense too. Yeah, let's go. Oh. So how do you plan on getting into this restaurant? Oh. This. Oh, sewers. Hey, get to the other side, would you? For real? That's gonna be interesting, showing up there just straight out of the sewer. There. Huh? Huh? You're coming too? Ah. Of course, you're not the only one who wants to talk to Arakawa. I need to find out what his connection to the commissioner is and get the proof. That's the whole reason I teamed up with you. You're nearing retirement, aren't you? You sure you should be pushing yourself so hard? Hey, who do you think you're talking to? Who found out where Arakawa is? You. His face. Is this really the time to argue? If we don't have each other's back, we're both gonna end up dead. I helped you, so now I'm asking you for you to return the favor, come on. Damn it, fine. Nice. Nah. Why is an old geezer who issues driver's licenses get it out for the head of the Tokyo PD anyway? You really wanna know? Well, if we're gonna trust each other, then it's all gonna be out in the open. You first then. Who killed Suzumori? I did. What? All out in the open, huh? Come on, let's go. Damn it. Oh, he's not gonna tell. Maybe he's gonna tell if he finds out that he got used somehow. Are we gonna beat up homeless people in here? What is this? 本当にこんなところから行けるのかよ。あのビルに繋がってるはずだ。ただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ。Yeah, we're gonna be beating up homeless people. For sure. A Yakuza? Bomb bug? Okay, beat down. Oh, he has a stick. Slick tongue. Provoke all enemies, which may leave them enraged. Interesting. Let's just use beatdown. Oh, it's a timed one. Oh, he hits 2 times. Damn it.
I think I did it right. That one you have to time to click it once. Okay, okay. So he can provoke enemies and he has the like a double hit. Mysterious mushroom, okay. Oh, it's 50 HP mushroom. Ingredient for cooking. Interesting. I'm gonna keep it then. Unboxer. Nice, he's stunned. It's hard to tell if I'm getting the timing or not. Nice. Oh, that's the one. Now I got it, I think. You have to wait longer. It does... It's not only going for... Oh, he skipped my round. Oh, he enraged me, but I'm still gonna attack without my turn, you know. I'll just attack this guy normally. Nice. Just Yakuza in the sewers. Just finish this guy. Yeah, it's like real time when they are on the ground. Damn it. When they are on the ground, you actually have to do it in real time, or he's gonna get up, like right now. Nice. Spadilla. No. Ma pałkę policyjną chyba, bo to policjant jest. Były przynajmniej policjant, albo tam przed emeryturą. Okay, oh, there's a lot of enemies there. Let's see, maybe there's items here? Or we just have choices, I guess. Oh yeah, we have no idea. We have to just reach this. I kinda want to, like, explore everything, though. Is this an item? It is an item. Oh, a briefcase. No, taka tonfa policyjna. Damn it. Different attacks, different timings. It's always so hard to get those. Maybe I should... Oh. I was talking and I mistimed. Maybe I should keep some of my energy. And sometimes just, you know, attack them with normal attacks. Oh, see, there's a lot of collectibles here. Nice. Damn it, missed time. Nice. That was good. Okay, he has to attack this guy. He can't go. Yeah, that's the right timing. Nice. Nice.
I'm just gonna use normal attacks. Yeah, this guy has a lot of... His regular attack is very strong compared to my fists. Level 6, nice. Another mushroom, I'm assuming, yep. Oh wait, when they level up they fully recharge, it seems. Okay, give me that briefcase. I knew it's gonna be worth looking around, so hopefully it's worth. I don't know what's in the briefcase, but... Damn it, missed time. Let's just do normal attacks on this guy. Yeah, sometimes it's not worth using your energy. Yeah, this time they didn't regen, so it's all about leveling up. Hardball. Items? Is this gear? What is this? Oh, accessories? Items. There we go. An offensive item deals blunt damage to the enemy it was used on. Oh, it's probably an item. You can just throw it as an item. That's probably how you use it. Okay, okay. Interesting. I'm gonna keep it for like a boss fight or something. You never know. This guy's level 6 on the right, or the left. Oh. Oh, he kicked the trash. If I clicked one more time, he would be dead. He kicked the trash, then used the skill. That's cool. Yeah, you just used the skill on him. Damn it, that was like perfect timing. Observing the area. Huh. Use a skill on this guy. Oh, I mistimed it. Oh. Oh no. Wait, I can still attack before he does that. Damn it, he's not gonna make it. Oh, he's gonna still kill him though. Yeah. I just didn't want to get hit by a bottle and burned. There we go. Nice, level up. Yeah, so they heal on level ups. Oh, we can't save here. Okay, can search that. Recovery spots. Accessing recovery spots will allow you to recover HP and MP. These are completely free, so be sure to take advantage of them. Accessing save points will allow you to save game. Okay, that's cool. Oh, that's because we reached the place. Let's not make too many save slots. So we can just like heal fully here and... Oh! Nice. Dirty Tenogui. What is this? Oh, it's gonna probably poison someone, huh? Oh no, it's an item. Passbook? Oh. There we go. You can see how much money you have deposited. Wait, so... Oh. A used hand towel, no amount of cleaning will ever get this filth
out of this. Oh. This is a helmet. It's a thing as a helmet. A towel. You can't see it on him, I guess. But it gives you protection. We can still go there. I'm gonna explore the rest. I am curious. You never know. More of those mushrooms can be good for cooking in the future. Maybe there's gonna be another briefcase here. I'm gonna beat them up and heal at the recovery spot anyway. Nice. Told you there's gonna be more. Another hard ball. We have to get rid of the... Oh no, he's close to me, so we can't really. Oh, we can. You have to be careful when they're close to you, they can like overwatch. So he's observing, then he's throwing, probably. Damn, he still didn't die from that. Ooh. No, he's still observing area. Interesting. I don't know what that does for them. No idea. There we go. Another mushroom. No, mysterious leaf. Probably a cooking ingredient too, if I had to guess. No, it just recovers 10 MP. Still okay. An extra item. I wonder if using an item takes a turn or not. If it's like an extra thing, like in I remember playing South Park, the turn-based game. Items were always like a side thing. You could use one item and then you do one action. Nice. Wharf. And now we save again. It's probably gonna be some rough stuff coming. I am pretty sure we... Oh, you can heal again. Oh, I guess it's not one-time use, now we know. Oh, let's go. Hey, it's safe to assume that the Omi Alliance's security will be tighter from here. We won't be able to turn back once they spot us. Are you ready for this? Yes. Let's keep going. Yeah, let's go. But they have police. そんなとこから出てきやがって。おい、侵入者だ。捕まえろ。 Security guard, so I guess that this is not police, this security. 俺の番だな。やってみろ。やっておきだ。見せてやるよ。 どうするかね。ほら来いよ。行くぜ。許さねえからな。食らえ。 Okay. Alright, okay. Damn it, the timing is different on all of them. Wow, he didn't die. He's stunned though. Nice.
Hell yeah. Hell yeah. Boy. Okay, let's take her to the top. I knew it. Items. Stamina and light. Oh, we can go here? Oh, that's a shame. Half-eaten bento. $40 HP. Those are 50s. Whatever. Why not? I could use the leaf for MP too, but... Stretched shirt. Damn. Even I used the washcloth would be a better choice. He has as a weapon, he has the faded police baton. That's why he's doing so much damage with just melee. おい、中華料理屋なんてねえぞ。どうなってんだ。屋上に出て様子を見るぞ。 Maybe there was never a Chinese restaurant here. Okay, level 7s. Oh, this guy has a gun. I should have went for the gun guy. Ooh, one shot? A level 7 one shot? Please stun him. Damn it. Okay, that's gonna be bad. I even like timed it kinda perfect, but maybe you can't avoid the gun. No, you probably can, but... Damn, like I'm owning them. That fist attack was like crazy good for them. Oh. Yakuza this way. I'm surprised this is not voice acted right now, but I guess it's not a big deal. Those games are so huge. There's a reason why not everything is voice acted. Should they just keep coming? Guess we ought to take a leap of faith. Oh boy. Another leaf. Yeah, it doesn't say this is an ingredient for anything, so I'll just use the leaves on him. Here we go. Ora, ora, ora. I'm gonna, I guess, slick tongue everyone. Provoke all enemies. I mean, he's a lower HP than the other guy. Probably that was a bad idea. That was probably a bad idea. Oh, they still go for him.
Oh, this guy is not provoked. Yeah, that was a bad idea for sure. Damn it, 1 HP really. $37 HP. Oof. Ooh, big oof. We need to use items on him. Get rid of this guy. You have to use an item for sure. 50 HP. Oh, we have one of those. Let's use the 50, I guess. So it takes a turn. Got it. Oh no, I'm bleeding. Nice, 2 perfects. Ooh, the bleeding. Ooh, 1 shot. One shot too, hell yeah. Nice. Still bleeding, but at least we are getting them. Nice. And he leveled up. Hell yeah. Actually RPing the damage I took. Uh-oh. They just let him go. Damn it, we're so close too. No, he left the party. He was bad man. French fries. Nice, good thing I didn't heal fully him. Binding? Is this like a crafting material? What is this? Oh, is this gear? Good thing I didn't equip anything on the other guy. Oh, binding here. HP increases by 20. Cool. Can we go up? I don't have time for this right now, okay. Let's go. There's no save point, huh? Interesting, just this recovery. Wait, oh my HP, yeah, it increased, so... And I can't save here. Nope, let's go. Oh, that was smooth. Just entering the room like that. I expected like a cutscene of him entering it. Damn it. I should have used that skill on him. Damn it, I'm
Okay. Oh, he missed something. I guess a debuff. Damn it, the timing on all enemies is different, it's hard. Oh, we got a rank up, maybe he heals. Yeah, he did heal, nice. Oh, they're feeding me items, that's gonna be a boss fight. Hand grenade, okay. Another leaf. Okay, I guess I just got items, yeah. Or recovery status, oh yeah. We have hard balls, a grenade. And the gauze, a medicine that soothes bleeding. Oh, that's why. Okay, now at least if we bleed, then I can do something about it. Let's go. Oh, this dude. 沢城の頭。おう、久しぶりだな、イチ。いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かせない。頼りの一つでもくれりゃ、向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。Did something too. 親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る。おいおい、やめてくれよ。このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一、たとえ登場会が残ってたとしても、誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろ。忘れてねえよな。てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。随分な言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ。頭。Oh, first boss fight. Level 8. Oh, there's a bottle on the ground. I don't know if I'm gonna use it though. Rock swing. Damage an enemy by putting them in headlock and throwing them. Wait, square and triangle. Okay, try it. Okay, oh, he has a lot of HP. Oh, oh. Is he gonna take the base? Yes, nice. And he stunned him, hell yeah. Okay, at least no stupid time events. Quick time events. Oh shit. He has glass now. Okay. Close one. Ridiculous. Interesting.
I'm assuming it's better than using this. I'm just gonna keep spamming this attack. Oh shit. I kinda want to use like a... I'm gonna use the throwing ball at him. He has a lot of HP. Let's throw the ball at him. 108! Jesus. Man, it's so hard to time those. Oh, he's next to the items. Nice. Nice. Oh, the last one I didn't block. He's dealing surprisingly low damage. I guess it's first boss fight in the game. Oh, he didn't pick up any items. Okay, phase 2. Phase 2 now. Here we go. I think I just still do this. My best attack. Oh my god, I actually perfect blocked it. Nice. He's dead. Hell yeah. Luxurious belt. Tempered safety glass. Nice. 覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。イチ、お前にその覚悟があんのか。18年。俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやっさん、どなたかね。これは失敬。私宛ての客人です。やっぱり来たが、やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやっさん、聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、すべては予定通りです。Oh shit. すまねえな、イチ。死んでくれ。Well damn. Rock bottom achievement. Oh, we'll see. We have no idea what's going on. If he just like... It could be definitely that he has a reason to do all of this, you know? Like in Yakuza games, it's always a lot of big twists. The town at rock bottom.
Oh yeah, we didn't see his tattoo. Oh, he has a dragon. Makes sense. He has a dragon like Kiryu. Huh. They stitched him up, it seems. Yeah, he probably... I have a feeling he had to pretend in front of everyone that he shoots him. I mean, he didn't pretend, he shot him, but he didn't want to kill him. He made sure he survives. Something like that, I have a feeling, happened there. Oh, I think we are at the new town. We are homeless. 今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、立てんなら問題ねえ。さっさとお家に帰るんだな。母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろ。俺は迷惑はごめんだ。ああ、そうそう。場所は適当に自分でやってくれ。Or maybe he saved him. Could be that too. Just random homeless guy. あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや、生きてるよ。なんだヤクザ。俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。わかったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく直せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ？なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ。ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。どうした？そう、いろいろ聞きてえことが。とりあえずここはどこだ？偉人町だよ。偉人町？偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。横浜。なんで俺が横浜に？そんなの俺は知らねえ。3日前かな。夜中周りが騒がしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを？でも見りゃ分かる通りここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだったはずだぞ。そっか。ありがとね。つまりあんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。ここで死なれちゃ俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ。バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが俺らは不法居住者なんだ。そっか。
しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの迷惑どころか命取りになるやつだっているんだ。分かったか？分かったよ。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ。俺にゃ。迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか？俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食いぶちが減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。めんどくせえな。傷もまだ治ってねえし体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんたなんだかんだでいい人。 For homeless people, they have pretty nice ここで死なれちゃ tents. 困るって言ったろ。それだけだ。 They are fishing too. そうだったよな。They're doing pretty well. 恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前名前は？一番。春日一番だ。偽名を使うとは意外と用心深いな。ああ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え？そうなのか？ああ、これは失敬。ああ、じゃあ一番でいいな。なあ。で、あんたは？難波だ。難波。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか？興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか？一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろう？でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。 Aldar 村 bomb. 長の許可さえもらえば、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことか。そうとも言えるがちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。 Oh, let's go. A homeless simulator. さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろう。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。
かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え、本当か？ああ、間違いない。今日はついてるぜ。それ。なんだくそ。変な気を持たせるんじゃねえったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん、あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。わかったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな。しっかりやれよ。Yeah, now we have to be careful. We can actually get destroyed. You've learned the treasure hunt ability. By pressing square near search points around town, you can obtain money and items. Cool. There are locked gold and silver safes. I found one before, but I didn't have a key. Through the city, and gold safe is opened with a single golden key. Gold key. Silver safes can all be opened once you acquire a silver safe skeleton key. Gold safes tend to have rare items, so keep your eyes peeled for them. Cool. So we can't search this because he already did. The entire suit is just covered in shit. Huh? 5 yen. Okay. Yeah, that's a rough start. Like, I remember in Yakuza 0 and stuff, you could like make millions of your businesses. And now we are just collecting 5 yen from under machines like that. That's rough. Oh, items. Attack booster. Okay. Before we continue, okay, let's see the map. Oh, I have to... oh, that's kind of cool. You have to, like, actually run around and see yourself, like, uncover the town. I like that. Okay, cool. And this is, like, different districts, I guess. Yeah, right now we only have, like before, like in the first town, we only have shops and basically that's it. We have to unlock more activities, so it's still kinda tutorial style, you know. I still didn't... oh, and this is locked for now. I still didn't reach the point where we can just go for like karaoke and stuff like that. But give me a second. I'm gonna take a short break before we continue. And I'm gonna get some... I'm gonna be doing a longer stream, like I said. I've been already streaming for 5 hours, but it's gonna be definitely more. I'm really enjoying the game. So I'm gonna boil some water for coffee. I'm gonna grab a jacket too or something, because it's getting cold a little bit with the window open. And yeah, we're gonna continue, so be right back. Don't go anywhere.
Okay. Sorry, that was my only longer break today. Got my coffee stretched a little bit. Let's go. Combo meals. Ordering a certain combination of menu items can trigger a combo meal. When this happens, you and your party will gain a perk, such as temporary stat boosts, increase money or XP. Interesting. Treasure hunt, we know that. Bug catching. At times you may encounter a capture insect resting on trees. Not only can you sell the rare ones at a high price, some of them may prove useful in weapon creation. Try. Okay. In the city you may come across abandoned briefcases. Oh yeah, items. Bugs in the trees, huh? Interesting. Okay. Why? Oh, there we go. 50 yen. Huh? Okay. Guess we are done with this area.どうだった？頑張ったんだな。稼げた分はたったこれだけで。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ、坊主。一番と言います。わけあって。撃たれたんだろ。そりゃ腐るほど訳もあんだろうよ。はい。体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。受け取ってもらえないんですか。俺がここにいちゃダメってこと。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような新入りなら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザか、お前。ええ、つい最近まで。とうの昔に見捨てられてたみたいなんですけど。何があった？話せ。Okay, so he's telling them everything. 18年も無所勤めした子分を撃つなんてなかなか根性のある親分だな。辛いか？辛いとかどうとかってそうなんとも言いようがないっていうか。やるよ。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に先に入れてみな。ああ。Like I said before, the
They have a really nice place for being homeless. 偉人潮流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし。 They have bathrooms there too, they just claimed. 本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶拾いのことか。そんなに早く起きるの？ I saw that 早い minigame. もん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。Early bombs get the crumbs. やる以上はバッチリやるぜ。Yeah, when they were showing the game, for like the first time or whatever, I saw the can mini game. You have to just ride a bike around and collect cans. It looked pretty fun. Phew, I'm beat. Get plenty of sleep while you recovered. Take this seriously. I'm always confused if I should be... See, now it's gonna go through even if I don't click X. But sometimes when they are in animations, if you click X, it's gonna skip the animation. Not only the text. Oh. Hey, we are here, Kana-san. So like right now yeah, it did it. On its own. I didn't have to. None about this guy's the newcomer. Yeah, name's Kasuga. Hi. Hello. Yeah, see, sometimes I don't want to skip, but... Here you go, just like you asked. And then I'm afraid too that they're gonna skip, and then I'm gonna skip something else. A can-do attitude. Sub-story. What? Is this... Bike he customized for a can collection. Cans don't sell for much. You've gotta find a whole bunch to make it even worthwhile. Gotcha. Well, I'm gonna start collecting. Sure. I get XP too for eating. Okay. Perfect チャ job. リに乗るのも久しぶりだな。そいつはただのチャリじゃないぜ。缶拾い Free 用に wheels カスタマ too, イズ so し you た won't 代 fall 物なん over. だ。さまあ、 Oh, shit, he's talking. Sorry. If you haven't... ちょっとその辺こいで鳴らしてみな。Forward. ちなみに、そいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだ Probably ぜ。 all too. Yeah. よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな。なあ、わかったよ。落ちてる落ちてる。なんだ Need a boost? Grab an energy drink. Press triangle while powered up to boost. Give you a short burst of speed. 全力でこぐって気持ちいいな。ただ勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。お、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。Okay. If they ram into you, you lose your cans to them. However, you can also steal your rival's cans by ramming into them during a boost. 缶拾いにもライバルがいんのか。ま、そのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし。
ぼちぼちカンさんのとこに帰るか。チャーリーには慣れたか？ああ、だがカンは他の奴らに拾われちまってな。まあそんなもんよ。一日は特に空き缶集めに情熱を注いでいるホームレスが多いからな。ちんたらしてたらいつまでたっても拾えねえぜ。弱肉強食なんだな、ホームレスの世界もよ。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逃げろ。それか全速力で突進して逆に缶を奪い取るかだな。逆に奪い取るか。なるほどな。てなわけで次が本番だぞ。たくさん集めて時間内にここに戻ってこい。決めた時間1秒でも過ぎたらまともな報酬は出ねえと考えておけ。俺は短期だからな。時間内にこの駐車場の前に戻ってくればいいんだな。分かったよ。拾った缶が多いほどバックも大きいが、欲を張って時間が過ぎちまうとアウツだからな。アウツなのか。じゃあ頑張ってくれ。 Let's do it. Homeless Simulator. That's gonna be my next title for the next Yakuza stream. But like I said, tomorrow you can definitely expect the new Call of Duty, and I think we're gonna just mix it up, both Yakuza and Call of Duty. Both. We're gonna be playing both of them every day. Collect enough cans to fill your quota or more and return to the starting point. Let's do it. Let's get the boost. I'm gonna keep the item, yep. Just for those guys. Don't want to get rammed by them. They go up here once you've reached the quota. Okay. Hopefully I can't like spin out. I should have grabbed that boost. We already have enough, but I'm going for all of them. Oh. Okay, he stopped there. I need a boost. Damn it, they are stealing my shit. Okay, I'm actually choking now. I need a boost. I'm afraid of those guys if I don't have a boost on me. There's one there. Okay, we have 50 seconds, I can still do more. Damn it, no! Oh, you can't, like... Lucky? What is this lucky? Oh. A loot goblin. Hey, I need S. Oh no, time limit. Damn it, I didn't get S. Too bad. A is still good. If I rammed that other guy, I would probably be golden. Okay, so we get points from him. Next, can collector rank. Child of cans. So there's ranks. I wonder what you can win here. Echo points. エコポイント。缶拾いの報酬は直接金を渡すんじゃなくて、エコポイントっつうポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし、食料やガラクタと交換することもできる。随分文化的なシステムだな。直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。回収業者のレートは年中変わるし、
金より物が欲しいってやつも多いしね。ポイント制にすることで統率取れてるんだ。このエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえ。ほう。じゃあとりあえず換金してくれ。おお、結構集めたじゃねえか。仕入りにしちゃセンスあるな。んじゃ俺のレクチャー代を差し引いてほらよ。150 yen. Yikes. 世知辛いぜ。あとエコポイントは換金するより物と引き換えた方が得なんだ。覚えときな。Okay. So you want items? こはここの駐車場だ。生かしてんだろ。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは Yeah, let's do more of this. チャリならいつでも貸してやるぜ。わかったぜ、カサ。また来るよ。Unless they just throw me into more main missions. We definitely have to like unlock the town. Oh yeah, they do. They just introduced the mini games and stuff. どうだった？ We're gonna definitely go for the S ranks. これっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をごちそうしてやるよ。いいのか？栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。米が食いてえのは100も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。コッペパンか。なんだ？文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ。大好きなんだよ、これ。無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで？普通のコッペパンだろ。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ。いただきます。He ate that fish fast with all the bones. I don't think that was small enough fish to eat the bones. Collectors. Well, time to fight. 今から今月分を回収する。各自金を用意して寝床の前でまで。なんだあいつ。集金屋のテイっつってな。寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ？なんで金払わなきゃいけねえんだ？ここはあいつの土地なのか？そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりてえと思ってるさ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえは半品リューマンのメンバーらしくてな。半品リューマン？偉人町に昔から根城がある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するためにしぶしぶ支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か？そりゃ
だからおとなしくしてろ。それより一番2000円持ってる。 What is this blur on his face? とて That も was そんなに weird. ねえよ。やべえな。俺も自分の分で精一杯だ。 Maybe I have to turn off the 一番 depth of 真ん field. 中に隠れたろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かった。 Like they didn't see me. It's like sticking out like a sore finger. よう、なんばちゃん、ケーキはどうや。景気のいいホームレスなんて言いやしませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。ああ、なんだ組でけえのお前らか。ちょっと荷物が増えたんですよ。荷物？おい、中身確認しろ。待てよ。俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなクズにあるわけねえだろ。やめろ。触んじゃねえ。しわーす。いやー、ごめんよ南波さん。やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんだよ。そうか。だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おいナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人だ。その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねえでくれよ南波さん。Oh, he's joining probably. 止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。なんばてめえ、何信号に巻かれてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞこら。よっしゃ行くぜ。Let's do it. 調子乗ってんじゃねえぞ。やってやるぜ。俺の番だな。何する。逃げるなら今のうちだ。Skills. Pigeon raid. Damage on an enemy by throwing beans at them and letting a flock of pigeons do the rest. Nanba blows his trademark smelly breath all over an enemy's face, lowering their defense. Pitiful look appeal to an enemy's sympathy for the downtrodden. If successful, they will hand over an item. Really? Recover some self-only HP by sleeping on the spot. Let's do a pigeon raid on him. Well, let's do a pigeon raid on this guy. Let's get rid of him.
Nice. Damn, he hurts. Oh, now he's bleeding too. Oh, he has a lot of HP. He's bleeding. I wonder if I should use this to get an item from him. Let's use the gnarly breath. Oh, he doesn't have any buttons to press during those. They just happen. A rancid as smell. I wonder if it's better to use this sometimes. Power or light. Damn, he's bleeding hard. I should have probably used the anti-bleeding item on him before. Oh, I don't have the items on me, that's right. That is right. I could power nap. He's gonna heal. Let's try the power nap. Let's try all his abilities. Wow, he fully healed. I should have attacked him when he was on the ground. The dance. Damn it, I can't block the first one, ever. I wonder if I can use the items next to him to attack him. It's hard to say if this one is sometimes better than the other one. He still has the debuff, so he could just keep healing himself. That's kind of crazy. The pigeon raid is quite expensive though. Wow, he missed him when he was on the ground. Oh, we are both bleeding now. He doesn't have the debuff anymore. Just pigeon raid him. Nice, he's dead. Easy peasy. Reinforced alloy. Yeah, we're getting a lot of items. And I have to pick up from the store, from like a store somewhere, the items I got after finishing the previous main quest.ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。10万を敵に回せば命はね。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちださ。だから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぜ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだい。半品なんとかってのがやってくんのか。半品なんとかはそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、
てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに返り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやるなんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か？暇マフィア？あ、暇マフィアか。ふざけやがって。ふざけちゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端ないざこざくれいでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ！てめえ、これで全てのもんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。大体ここはリュウマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、T ちゃん。何？俺は横浜のことは詳しかねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろ。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでもやってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り越えた上にホームレスからは返り討ち。組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか。大変だなこれ。貴様ら！なあ、ていちゃんよ。下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。よいしょ！今日のところは開けてやる。帰るぞ！そっか。じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ。見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を言うぜ。そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん？ Sorry, I'm not talking a lot, but just not talking over the dialogue. いくつ空いてた女の子、偉人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィアハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜清流会。この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでんだ。じゃあ横浜清流会ってヤクザ、やっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。
清流会は未だに一本ドックを貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は？近江連合どころか偉人町には東上会さえ入ってきた試しはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。Build the wall。すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか？連携？そんなことしてねえさ。この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦 Cold War。何か少 We're しで gonna も be 摩 playing 擦が Cold 起こ War れば tomorrow。いつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ。いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか？冗談じゃねえよ。だろ？つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことだ。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか？考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃね？それは違うな。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか？横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか？まあな。でも一番お前はラッキーだったんじゃねえか？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえがこの横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。でも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな？じゃあさっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ。すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃ分かるっての。はあ？A note? Or no, money. Bloody money. $10K. なんだそれ。やばい。覚醒一番。え？万札だ。あいつ万札持ってるぞ。万札だ。おい落ち着け。俺昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。いや俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだなゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな。待ってろよ。なんだこれ。どうした？
裏が真っ白。おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。Huh. 表はどう見たってモノコンの万札だ。 But they were printing money? それに透かしだって入ってる。おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホってことはつまりこれって。 Huh, maybe they're... 偽札。偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってりゃとっくに使ってるよ。分かってる。やめろ、二人とも。お前のだろ。お前なんでこんなもん持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって。いい迷惑だ。あのなあ、こいつをここに置いとくともっと厄介事持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て。確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が Yeah, 開いて they put it there after. もし一番がもっと前から持ってたとしたら万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。 It's like a clue he left on 撃たれた him. 後自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が何のために。わかんねえよそんなの。Maybe the boss was like printing money with police. でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか。なんでそんな札があんのか。本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨ててもう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。南波さん、そりゃ勘弁して。だよ、分かった。約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。Okay. やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって。じゃあやろうぜ。そのあてがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え？そうだ、ハローワークにでも行きゃなんかあんだろ。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあ、みんななんでこんな暮らししてんだ。一度でもハローくらい行ったか。行ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。Just find a job, lol, forehead. おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕つく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。ああ、訳ありってことだろ。覚えてるよ。でも多少の訳があったってここに居続けるよりマシだろ。めんどくさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ
勝手に決めんじゃねえ。ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ。騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前、心が折れちまった人間の気持ちがわかんのか？みんな家族や親兄弟もいて、捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れて行くだ。そんなことしたら一発で居所がバレて、またどこかをさまよわなきゃなんねんだぞ。働くのをめんどくさがってるだと？みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねてめえの価値観を押し付けんのはやめとけ。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者でめんどくせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。は？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。Time to find a job. ハローワーク。Nice. Tag team, essence of mayhem. Okay. We have a tag team skill, cool. Oh. He's better against poison and catching a cold. Interesting. Attack booster. Can we now... Interesting, so we only have this unlocked right now still. So I guess they are still dragging us through the main quests. We still have to wait before we like unlock the town. We can go... Oh, that's conquest. I guess this... Yeah, this entire thing is conquest. So for now we can go to Shogi or conquest. I kinda want to go a little more into conquest and we can beat those guys up there before we do the Hello Work mission. The conquest was pretty cool and we can unlock some items. Okay, they are fully healed, so I don't even need that. Item box? Are those my items? No, that's my inventory. They should be stored. Oh, there we go. That's all my items now. The luxury belt, that's what you get from the... that's what I got from the last mission in the previous area. Gear. He has a plastic umbrella. And what is this? Luxurious belt. MP increased. Cool. Wait, remove? Oh. There we go. Okay, now heal. Let's go. Party chat. Your party members want to chat sometimes, and you can let them by pressing triangle when prompted. Listen until the end and the party's bond will grow stronger. But if you interrupted this conversation by opening menu,
or triggering a battle, not only will it force everyone to stop talking, but it's also just plain rude. Luckily, should something like this happen, you can always go back to the spot where the chat began to give it another shot. That's cool. Taxis will allow you to travel. Weight of the dragon. お前の背中、大層な入れ墨が入ってたじゃねえか。 Oh. ありゃ竜か。いや、あれは竜じゃねえ。竜魚だ。竜魚。 Dragonfish. 本当は竜を掘りたかったんだけどよ。なんで竜を掘らなかったんだよ。竜ってのはうちらの世界じゃ一流の極道の象徴みたいなもんなんだ。俺みたいなペーペーが軽々しく背負えるようなもんじゃねえんだよ。そういうもんなのか。まあでも竜魚ってのもなかなかかっこいいじゃねえか。だろう？俺も気に入ってんだ。いつかすげえ男になってよ、この竜魚を竜以上に輝かせてやりてって今はそう思ってんだ。いい心意気じゃねえか。 Dragonfish. そのためにはひとまず食くらい見つけねえとな。だよな。すまねえな、竜魚ちゃん。 Cool. Huh? Daniel, nice. Finding good shit on the street is the key to survival. Whether it's a dark alley or under a grime-encrusted, cobweb-infested vending machine, it's always a place to look. Oh, he just talks about literally the treasure hunt stuff. Yeah, it's... I can tell sometimes some items render over time in the streets, and definitely people's faces do too. But it could be my CPU. Let's use the tag team, I wonder. Let's see this. Nice. That's cool, you can tag team with people. Damn, he got destroyed. I'll just attack him. Cool. Interesting, so you can recheck those. You can examine them more than once. Or maybe it just didn't count when I did it in the tutorial. Capitalist Punisher. Nice. I'll just attack him. Oh, he recovers MP. No, too bad no one responded. Nice, he got a rank up. Oh, that's the bug. Cockroach. Okay. What is this? Hey, have you heard about the kappas? No. Have you guys heard about kappas? I haven't. Really? Well, rumor has it, there are the 10 kappas hiding in Yokohama, and if you snap a picture of each one, you will have good luck. You know what I like about this kappa right here, though? It's got a cute butt. I wonder what the other kappas' butts are like. Okay.
Oh, up is taking a picture, nice. I randomly guessed it's gonna be up on the D-pad. Okay, got a picture of it. Oh, they didn't chase me like they did. Are they gonna like run up to me? No, they don't chase you in this game, it seems. I want to do this more. Let's play this minigame a little bit. Yo, Shinri. Yo, newbie, what are you feeling today? So we can make small talk, shop or collect cans. Small talk? We collect cans. We collect cans bright and earlier. Okay. Yo, Shinri. What can I buy? Shopping, huh? So we can get money. I guess that's the limit. Times 9. We can get food. Oh, items you can equip. Defense and like energy. Defense here too. Dexterity. Vintage guitar. A job? Imitation bug. Those are jobs? Wait, this is... Huh. Interesting. It has attack and it also is a job. Okay. Trash. Your very own piece of filthy city debris. Okay. Pocket tissues, worn out TV. Moth? Interesting. Damn, he's selling a lot of stuff. Oh, you can read books to improve stats too. And for patchy slots, you get tokens. Interesting. Okay, let's play a little bit. We can spend points later. Collect cans. Oh, so easy, medium, and hard. We can only go easy right now. Okay, so over 300 cans is S. Let's get over 300. Damn, there's not a lot of cans on the ground right now. There's a guy there. I need to get him. Oh nice, you can collect another boost while boosting. That's good. Oh god, this truck. Okay. I don't think you can break the truck. Oh wait, those cans disappeared. Oh, this is pretty bad right now. Oh, I missed it. Oh, this guy. Can I hit him? Can I hit him? Oh no, you can't. That's a lot of cans here though. Damn, 30 seconds left. "19 seconds, okay, I have to go fast. Damn it, I'm not gonna reach 300. That's unfortunate. Oh god. Man. So close. I had like the entire beginning, I wasn't collecting any cans. There was nothing around.
了だ。 Child of Khans. Wow, the XP goes up slowly. Damn. But I'm guessing this is like 5 ranks is max. I think. Let's get at least 1 rank up. 頑張ったじゃねえか。また来いよ。よう、新入り。缶拾いだな。 Oh, I got unlocked medium. So you need 500 cans for S. Yeah, let's go for... I kinda still want to unlock S on medium. Or easy. Let's go for medium though. I wonder if it changes at all. I mean, it definitely changes the amounts and stuff, but if the things that happen change. I need a booster. There we go. Damn it. I was expecting this guy to... go somewhere else. I'm still doing pretty good. Damn it, he took the cans. At least I knocked him. Oh! That was so close. My boost just ran out. Oh. Okay, I lost him. Oh my god. Ooh. Way too close. I knew it. Damn it. Oh, we have more time, I think. I mean, I'm not gonna S rank, but... Damn it, there was a booster there. Okay, it's all good, there is still... Yeah, there is still this guy, or girl. The loot goblin. Hell yeah, the double. Follow the goblin. Booster, oh my god. Oh my god, we are actually S-ranking this. We're actually S-ranking. I need 500, I think. Oh no, this guy. 40 seconds. No. No, I missed it. Bro. S rank, just go back. Okay, I can make it. Easy S rank. Hell yeah. Ooh. Okay, 6k, just like that. That's a lot of XP. Damn, almost a level up. Let's get an easy S rank too. Let's play on easy to get, just to get the S rank. Oh, we have hard too now. Let's get the S rank on easy.
Okay, decent start. Now we just need to find a guy. We can ram with the boost. That's the way to go. Boost and immediately collect another one. Oh, I missed the cans there. Damn it, this guy collected them. I don't know why it's so hard to get the S rank on easy. Where is the goblin? There it is. Okay, I'm gonna boost. Oh, the timing, perfect. S rank. There we go. Oh, there's a lot of cans there, but whatever. I'm going to the finish line. And got the S rank. Hell yeah. Man of cans. Nice. Man of cans. Think so? Of course, you've still got a long way to go. Anyway, take this to celebrate leveling up. Oh hey, those are echo points, you sure? Thanks. Think of it sort of a login bonus. A little way to say, keep doing your login bonus? What's that? This game I played back when I had a place of my own, had them. Basically, there are points you get for keeping up with things. I don't really get it, but I guess I'll just have to collect a bunch of cans. Okay. Let's try out the hard mode. I'm not gonna like master this entire thing right now, but let's play one more time on hard before I can spend. Okay, so 700 right now is for S. Let's see if we can do it. I first tried S on medium. There's definitely some RNG here too, where the cans are spawning. Oh, there's a big can pile there. Damn, that's a lot of cans. Oh no. Oh, we can go through the middle, I didn't even know. I'm not sure if it's worth boosting just to get speed. Oh damn, he got destroyed by the truck. Come on. Yikes. Yikes. Can we restart? Yes. Yes. Yeah, restart. That was a blowout. Let's redo this. ダメだな。また来いよ。よ、新入り。頑張れよ。Let's do this one more time. It was like a really bad start. がっつり拾ってやら。
Good thing I stopped. Oh, this guy's gonna get owned there. Yep. Heard him getting owned. Wait, I didn't pick up the boost. Damn it. Damn it. That's really bad that I didn't pick this up. Nice. Okay, we got a B. Still 2 minutes left. Get the double, get the double. Nice. We can get 700 easy. If I don't mess up. Even the goblin didn't spawn yet. Oh, there we go, there she goes. Oh my god, close one. Oh, you can go through the bush. S rank easy. I have 50 seconds, I mean, I guess I'm gonna keep going. Oh my god. What was the goblin? Oh, he's picking up everything though. Oh, the truck. I'm just being greedy right now, but let's... Oh, he's chasing me. Okay, let's not be that greedy though. Now we can go back. Easy S rank. Easy. I don't know if it's... I don't think... Oh no, but that's the S rank is multiplier. I think you still... It still matters how many cans you get. Look at the card. Yeah, the cans still matter, I think. Can quest hero and get an achievement. Yeah, your cans are getting multiplied by the rank. Almost a full level up. Yeah, basically you have to like beat it on hard probably a couple times and you're maxed out. Okay, let's see what I can buy. I'm not gonna do it again for now, but let's see if I can buy anything good. I probably should go first for the weapons. And they unlock jobs too. I don't know if this breaks when I use it as a weapon. Both of them can equip the guitar. It's 3k. I have 28k and a half. Oh, you can buy it more than once. Interesting. It's better than the bug. It unlocks jobs though. It shows job icon. I guess I'm gonna buy this too then. Because it does something with jobs, I guess. Can get the sandals. Magic agility, that's kinda good. Better than 2 defense. I can buy stuff for the other dude too. For dexterity for... Oh, he already has a stretched shirt. But the other guy can equip it. And you can buy those
I guess I should probably save up 80k for each one of those. Huh. Interesting. Those are expensive. I guess for now I'm done. So... Party chat, we know. Party 1 on. Kasuga cannot be removed. Okay, and you can choose. Okay, interesting. So you can... There's enough companions to choose. When I have too many. Oh, wait, so this is not a weapon. Oh, it shows job the fist. So maybe you have to get the right job to use the guitar as your weapon. Maybe that's how it works. I can't equip either the guitar or the bug that I bought. I can equip items on him too. Homeless guy. Job. Okay, and my job, deadbeat. Sounds about right. Yeah, I'm not gonna buy more items to equip because I'm definitely gonna find a lot of them on the ground. Okay. Let's go do the main quest, right? We have to unlock the rest of the town and stuff. Let's keep going with the main quests. Let's look around. Oh. There has to be something here, yep. Just food. Ooh. Don't mind if I do. 500 yen. Nice. Good find. Well, let's go get a job, I guess. アンギルスケがwarto się uczyć. 若いやつも結構来てんな。一番、お前何歳だ？ 42歳だ。ナンバーは確か41かな。どっちも望みは薄いな。年なんて関係ねえ。仕事ってのは熱意だよ、熱意。だろ？ Yeah, sure. 熱意ね。やる気はあるっつってんだろ。まだまだ若いやつには負けねえよ。松尾さん、あなたお酒臭いですよ。そういった方は斡旋しかねますんで、まずお酒をやめて後日改めて来てください。バカ野郎、こんなとこ二度と来れまんか。次の方。はい、よろしくお願いします。Wearing the same shit-stained suit. 現住所が空欄ですが。今住むところがなくて。でも仕事は真面目にやります。酒も飲んでません。では今回は特別に。もう決定か？ご実家の住所を書いといてください。え？なんだ？あ、でもその実家もないんすよ。ああ、いわゆる路上生活ということですね。では自立支援センターの方へ行ってください。なんすかこれ？健康診断や技能講習を受けられますんで。いや、俺が紹介してほしいのはこういうのじゃなくて仕事なんすよ。現状では斡旋しかねます。規則ですので。お願いしますよ。俺頑張りますんで。無理なものは無理です。規
則ですので。はい、次の方。ちょっと待ってくれよ。もう少し話しよう。おい、さっさとどけよ。どうだ、熱意は伝わったか。いや、Too real. だよな。 Too real. 俺も門前払いだ。捨てる神はいても拾う神はいないってことさ。まったくその通りよ。どうだい、見捨てられた者同士、その辺で仲良く飲まねえか。お前と一緒に住んじゃねえよ。ホームレスの分際で透けしやがって。こんなんだったら魚でも釣りに行ってる方がマシだったぜ。とんだ無駄足だ。腐るなよ。他に方法がある。諦めちゃダメだ。あんたたち仕事探しに来たのかい？ああ、だけどホームレスには斡旋できねえとよ。それは難儀だね。でもそれじゃ困るだろう。そりゃ参ってるさ。でも仕方ねえよ。でも見たところあんたたち根は悪い人間じゃなさそうだな。お世辞なんていらねえよ。でもありがとうよ。今夜ちょっとしたバイトをしないかい？あ？と言っても雇い主は私じゃないよ。桜川の向こうにスナック街があるんだが、そこにハーバーライトっていうスナックがあってね、ママさんが今夜一晩だけバイトを探してるらしい。スナック？一体何すんだ？さあね、詳しくは知らんが、仕事をこなせば Oh, 5000円ほどくれるみたいだよ。5000円はありがてえ。行ってみるか？ああ、ありがとな、おっちゃん。What is it gonna be? ちょっとこんなところで斡旋しないでくださいよ。何のことだ？見てましたからね。規則違反ですよ。まあまあ、規則や法律の中だけでは救えない人間もいるんだよ。これくらいは許されることさ。はあ、いっつも勝手なんですから所長は。It's gonna be something weird. That's for sure. Not like... Oh. I think this is unlocked now. Maybe it was before. Not like there is anything in this game that isn't weird. And like all Yakuza games. No, we can't afford taxis. Oh? We are homeless right now. Ooh, 100 yen. Can't go for the taxi drives. Oh? そこのお前らつくんだよ。なんか文句あるか？覚悟しろ。かかってこい。Level 7s. よし、行くぞ。 Let's not tag team. Not worth it, really. とっておきだ。ほら、来いよ。やほら。おい来た。なめんなよ。Pigeon? Or... Oh, just attack him. Oh, he's maxed out. Let's pigeon. 見てろよ。とっておき。 Nice. Let's go. What is this? Oh, drinks. Oh, we can treasure hunt anyway. Oh? Oh? Damn, that's so good money. Holy shit. Over 1,000 yen?
Yo, that's pretty new too. There was no like streets with cars driving around in Yakuza 0. This is an entirely like new town. Not the Kamurocho anymore. We have to be careful. I bet like... Oh yeah, look at this. Koreatown? Is it... Are those 3 dots? Oh wait, look. We unlocked... Oh no, we only unlocked this. But it's still more than... Yeah, we unlocked this entire part. We have to go for the bridge. I don't know what levels those guys are. I can't really see, I think. Let's save the game just in case. It has like 3 stars. I'm not sure if it's like a harder area. Let's see. Oh, 16 and 20. I think I'm dead. Let's tag team. Oh, he can't tag team. Let's narrowly brave this guy. Let's tag team him. Let's see, is it gonna even do a lot of damage or... He's weakened too. Okay, we are dead. Oh. Yeah. Oh, you can't even... Yeah, we are just dead. Can I run? Oh, hold to run. But there was no escape. Run. Oh, we actually run. We actually run. Holy shit, man. Level 20s. Oh? They were almost one-shotting me. Paper plate. That doesn't seem like it has a lot of value. We have to avoid enemies at all costs in here. Should I eat something? This is like a store, right? Yoon's Foods. That was like an eatery there. Let's order something so they can fully heal. I like that there is no like push the button to enter. Oh, too real, he's wearing a mask. They actually have like an animation of him running up to it when I'm moving myself. Oh, he opens it too. That's cool. Hey there. Order the recommendation. Oh, that's expensive. Jesus. Fully restores HP and MP. I mean, they got messed up big time. Ooh, that's really expensive. But it's gonna heal the entire party. Let's do it. Maybe the bond will grow too. That we are eating with him. I'm not sure if it did anything for the bond with him, but... And that's the cost I had to pay. At least I didn't lose all my money on me. It could have happened if I... Oh shit. I'm still in this area, yeah. Okay, so this... Yeah, Fred. It says Fred. So, yeah, 3 dots of Fred in here. That's way out of my league. I think maybe we can go for 2 Fred. Oh no. Oh wait, level 7s. Okay. Just pigeon him. Okay, yeah, because this is threat level 2 right now too. 3 is way out of my league. Wait, no.
Oh, this is Koreatown too. I was here and it was free. Same, huh? Oh, are they starting the fight because he's there now? They didn't start the fight this time. Yeah, this is their 2-threat bar on this side of the bridge. What level are those? 7s, okay, so yeah. 2 stars is easy, 3 stars it's like hardcore. Let's just use normal attacks on them. Yeah, we don't even have to use abilities. Especially him, he has an umbrella. Oh, never mind. Nice. Nobody responded, feels bad, man. I guess I am higher level than him. No, he's level 8 too. Interesting that he hit weaker. Let's go in. There's gonna be something weird. ハローワーク？私が頼んでおいたのさ。ハロワの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわ Oh, よ。guards. Maybe it's gonna be 5000円で normal. 命張ってくれるなら安いもんさ。2人もよこしてくれるなんて神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒？命張るって。一体何の話だ？俺らに何させる気だ？一から説明してやるよ。こっち行きな、坊やたち。川沿いに店が並んでるだろう？全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店はもう何十年も泥棒に遭っててね。泥棒？泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気？東電ってやつか。ああ、あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に張ったものさ。奴らって誰だ？あれってコミジュルじゃねえか。コミジュル？なんだそれ？もう話したろ。偉人さんの一つ、韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか？いや、連中に名称はねえ。コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことか？そういうこと。ここいらのスナックはずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だからまず警察に連絡か。ではどこだ？それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、そうだわね。え？なんでだよ。窃盗だぜ。警察様の出番だろう。警察は取り合わねえよ。コミジュルのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと？どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。また大げさな。大げさじゃねえ。コミジュルに近づく人間はヤクザ、マフィア、警察関係なく片っ端から消えてくって昔っから有名で墓場みたいなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか？コミジュルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジュルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでもひときわアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。街じゃあってもわからねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で、行けば死ぬのは間違いなし。というわけでばあさん、
こりゃ諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。こりゃ死活問題なんだ。そうだよな。なんかいい手がねえもんかな。ほら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ？コミジュルが勝手に貼ったもんなんだし。バカよね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え？おい、何してんだよババ。すみません、私も止めたんですけど。ママはね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の緒が切れてブチッとやっちまったのさ。私も年かね。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだよ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃなんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって、絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？私はここの常連客だよ。ママのことを思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい？嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああ、そうかい。こっちから願い先だ。おい、帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんた、これからどうするつもりだ？電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。はあ？泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも構わねえ。俺やるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったり叶ったりさ。いいこと言うじゃないか。 I thought it was 5k for each of us, ちょっ but と違うと思ったよ。誰かさんと違って。このババア。本当にいいんですか？ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。ちょいマジ。俺たち？俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。わかったよ、もうやるよ。やらいいんだろうが。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。oh, let's do it. They get free drinks too. しかし不気味なビルだな。こんなに電線引っ張って奴ら一体何に使ってんだ？ Yeah, that looks like a nest or something. 俺が知るはずねえだろ。飲みすぎだぜ、難波。たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。
死ぬと決まったわけじゃねえ。でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今さら電線を元に戻せって客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか。じゃあこのメッセージはただの脅しってことか。俺はそう睨んでるぜ。一人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石ころを投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのままほっといたら。これはお前もう一個また投げに来るかもな。俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでもいつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ、一番もう石ころで住んでる今のうちにUnless it hits someone. まんまとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく地獄耳なばあさんだぜ。ん？どうした？いや、あれ誰もいねえじゃねえか。いや、さっき人影が。ポップコーンかよ。ビビらせや。Oh, I really want popcorn now. いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ？まあな。あの男、 This drunk guy. 本当だ。あの野郎、無職のくせに飲み屋なんか来やがって。Oh, damn. やめろ！お前、コミジュルなのか？おい、待て！Well. 邪魔すんじゃねえよ！なんであんなことしたんだい？雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか？そうだろ？知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。Right, the hammer was just on the ground. ぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってんならてめえらも用じゃしねえぞ。 A million? What the hell? Matsuo. よし、行くぞ。So we can just talk to him immediately. おっしゃ、 You can skip this, but I don't want to. I liked watching the animations. おっしゃ、とどめだ。Whoa, one-shotted. Okay, okay. Silver safe skeleton key. Oh, so we can open all the silver ones now, like the game said before. お前、名前なんだっけ？ハローで呼ばれてたよな。そうだ、松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前。店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのか？おもちゃ悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ。間違いねえ。なんでわかる？まあ、身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。
でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたらどんなやつだった？顔は見たんだろ？さあな、覚えてねえよ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ、なんば。聞きたきゃあの天に聞け。天？お待て。おい一番、オーナーやめとけ一番。あそこに入ったやつは生きて帰れねえんだぞ。あいつ笑ってやがった。あの野郎、コミジュルに雇われたんじゃなくて、あいつがコミジュルの。ああ、奴がコミジュルのメンバーかもな。なんだよ、どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアマって言ってたぞ。コミジュルに女がいいのか？そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。一番見ろ。 Oh shit. Well, they already shot before, why are they not shooting now? Or they're just scaring them away or something. どうすんだよ。殺されちまうよ。よし、一か八かだ。おーい、コミジュル専用。何してんだよ。あんたらが雇ったやつか。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あとそれとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ。俺ら死んだな。How did it not like hit his ear? 気が済んだか。嘘。ありがとよ。そうこなくっちゃ。おい、帰ろうぜ。 How did the boats even like pierce the street? They impaled the concrete or something. I guess I'm not gonna ask too many questions. You know, looking for realism in Yakuza games, that would be the last sane thing to do. Welcome back. Huh? Huh? Guess they didn't wanna mess with our hired guns. You really saved me. I can't believe you already took care of it. Yeah. I mean, I guess it's taken care of? Hold on. Why do you two think it's all settled? We just got a phone call, probably from that man who was just here. Huh? You mean Matsuo? He called? Hi. Yeah, he said sorry about earlier. Just leave the cable how it is. Sounds settled to me. Seriously? Man, we did it, Ichiban. Yeah. Was Matsuo really part of Go Mijo, though? Who cares? The problem's solved. But did you pull it off? How did you pull it off? It was nothing special. Just did what you hired me to do. Look at you serving some humble pie. Here's what I owe you. Eh? Oh. Wait,
5,000 yen total? I thought it was 5. Yeah, I thought it was 5,000 each too, but as long as I'm taking it, I don't care. I'm sorry, I wish I could pay you more, but I still owe Hamako-san money too. This is all I have to give. Just because we are homeless doesn't mean you can skimp this hard on us. We risked our lives to cool it, Nanba. We helped them out, that's good enough. My life's only worth 2,500 yen. Then let me give you some more work. If you come work at my place tomorrow, I'll give you 5,000 and we'll call it even. Nah. You run a bar too, Hamako-san? Don't be a fool. You think I would run a hole in the wall like this? Further down the river, there is a small row of restaurants. I'm down there. Small restaurant, huh? Sounds tasty. I need you to clean one of them. And I won't accept anything less than sparkling. Got it. Thank you. Okay, see ya tomorrow over there then. Oh, I should have asked. What are your names? Nanba. Oh, I'm Kasuga. You got a first name? Ichiban. Ichiban Kasuga. I swear it's not fake. It's a nice name. Wear it proudly. Oh. Obtain silver safe skeleton key. This will allow you to open all silver safes scattered throughout the city. Cool. Shop tips. Don't forget to eat. You can eat and drink at eating establishments. Indulging in this fashion will not only restore lost health, but also gives you experience. Yeah, we know that. 1 second though. Drink till you drop. In case you haven't noticed, consuming too much alcohol will get you drunk. The more booze you drink, the drunker you'll get. Sober up by drinking water or waiting for it to wear off. There are 3 levels of drunkenness, and its highest you may end up attacking your party members in battle. The attack power for certain skills may also go up when you are drunk. As the saying goes, a man's true character comes out when he's drunk. Cool. Cool. And boutique. Oh.
It doesn't seem like we have to run into something to unlock it. Let's just go back to the main missions. We just have to unlock the entire town to have all the activities, I think. Yeah, just go back. So far I didn't see a single silver save. Or maybe those things like mean levels and stuff. Yeah, we are in a 3-star place. Let's not mess with those guys. Maybe the horns means that they are like too hard for me. Oh, those guys have the horns too, and we are in a level 1 now. We don't really have to eat anything. Or you can play shogi here. 将棋盤か？青空将棋ってやつかな。 I don't really. ある時にでも手合わせ願おうかね。 See, that's one thing I really don't want to play. The shogi minigame is kinda... I'm not a big fan. Well, we've got a job to do tomorrow. Better make sure we don't oversleep. Yeah. Good night. Cool, cool. Let's see, unless the Chinese mafia or whatever thugs come back today. Oh. Alright, let's head over to Hamako-san's restaurant. Also, we're just going in straight away. She said it was just down the river, as I recall. Okay, so we unlocked this too now. Oh, Mr. Obvious, haven't seen anyone with that kind of hair before. I'm sure you already know this, but you are in Yokohama. Okay, Mr. Obvious. There was another person to talk to, but I got just thrown into this. Oh, 来たかい。おはようございます。大きな、今日はもう店じまいだよ。Okay. おーい、上のみんなも一旦出てっておくれ。 Gdzie mają maski? Byli ludzie w maskach wcześniej. こんな時間にもう少し寝かせてよ浜子さん。今から掃除が入るよ。みんな夕方まで出かけてな。 A poza tym ta gra w Japonii wyszła chyba na początku roku jakoś. Dopiero teraz w Europie i Stanach. あんた何？5人も相手してくたくたよ。小料理屋ってこういうことか。 Small restaurant, nice. まかないはなさそうだな。 No, I thought we were gonna be doing like mini games to clean the entire place. They just do it. おい一番このティッシュ拾ってくれ。 Oh no. てめえでやれよ。仕事だろ。仕事でも触りたくねえもんは触りたくねえんだよ。わがまま言ってると一生ホームレスのままだぞ。俺は潔癖症のホームレスなんだ。アホか。 No, God. 違法風俗反対。近隣町から撤退せよ。川沿いの飲食店経営者に次ぐ。こちらはブリーチジャパン横浜地区リーダー久米である。 Imagine protesting prostitution because people want to do it. なんだあれ？知らないのか？ブリーチジャパンだよ。違法風俗反対。近隣町から撤退せよ。
チジャパン Do we have to just beat them up? いわゆる NPO ってやつだ。もう14、15年前か。すべてのグレーゾーンを白色にってスローガンで世の中に出てきたんだ。世の中には白黒つけがたいグレーな領域があるだろう。厳密には法に触れてるが、昔からの習慣で警察も目をつぶってる部分さ。そこが犯罪の温床になっているって主張してグレーゾーンに切り込んだのが奴らさ。ブリーチってのは漂白って意味だよ。グレーゾーンも漂白か。うん。横浜だけじゃなく全国に支部がある。で、そのブリーチジャパンの設立者が青木亮だ。青木亮？今の東京都知事だよ。それって町の浄化作戦をやったっていう。確かカムロ町三景作戦。うん、分かってるじゃねえか。青木亮は時代の寵児になってテレビや雑誌に引っ張りだこ。今じゃ東京都知事だ。政界に進出するタイミングでブリーチジャパンの代表は降りたが、今でも青木のカリスマ性は衰えちゃいねえ。だからあんなに若者が集まるのさ。もしかしてあいつらがここに集まった理由ってのは。The trash in the river. しかし2階に上がった客は食事など食べません。中居の女性が運んでくるのはお茶だけなのです。では客の男は中居と何をしているのでしょうか。それはいかがわしい行為に他なりません。 Who doesn't want to drink tea with a pretty lady? 誰だって知っていることです。れっきとした犯罪行為が何十年にもわたって堂々と行われているのです。しかし働かされる女性の多くは店に洗脳され、その重大さに気づいておりません。犯罪に加担する哀れな女性をなくすため、我々ブリーチジャパンは店の撤退を訴えます。じゃかしんだよガキンチョどもが。ここの女たちは頑張って働いてるだけさ。頑張っていれば犯罪も許されるんですか。お前らみたいな鬼さいにどうこう言われる筋合いないんだよ。だったらなぜ飲食店として営業許可を取ってるんですか。やましい。 Bleach Japan is BJ. 守るもんのためには仕方ねえ時もあんだよ。守るものとは何ですか。借金の返済日ですか。ローンの支払いですか。バカ野郎。お前ら体張る女たちを何だと思ってんだ。病気の親を面倒見る娘もいりゃ、幼い子供を抱える母だっていいんだよ。みんなここが最後の砦になってんだ。聞きましたか皆さん。犯罪で稼いだお金で我が子を育てる女性がいるそうです。その子が将来親の仕事を知ったらどう思うでしょうか。深く傷つき親を恨むでしょう。職業なんて関係ねえ。どんな親を持ったって幸せになる子はなるんだ。じゃあ連れてきてくださいよ。風俗嬢を親に持って幸せだってお子さんを。いちいち上げ足取るんじゃねえ。さっさとここから消えな。ほらいないでしょ。風俗嬢を親に持って幸せな子供なんてここにいるぜ。Is he gonna throw the tissues at them? Yeah. 2階のゴミ箱に入ってたいろんなものの詰め合わせだ。ばらまいてやっから受け取んな。それってもしかして。そらよ。
なかなかやるじゃないか、一番。Okay. It's been 2 or 3 years since Bleach Japan started protesting in Ujinha. Now they're marching around almost every week. A lot of places have shut down thanks to them. But you're holding out for all the girls you've got here, right? Most of them don't have Japanese citizenship. They are children or grandchildren of illegal immigrants. If I shut down, where would they go? If we are being honest, they would probably fall in with some leeches who would skim off most of their earnings. So I do what I can to protect them myself, you know? Nah. Think you can keep it up? Who knows? I own that place, but I'm just leasing the land. If the owner told me to leave, that would be the end of it. Oh? Hmm? You come back for more trash, fellas. Hi. You really did a number on us this afternoon. You're still out protesting at this hour. Do you even have a permit? No, this isn't a protest. Bleach Japan helps the downtrodden and the weak too. Sometimes that means giving people like these guys our support. They were just hanging around a hamburger joint in front of the station. They've lived on cheap processed food their whole lives. They don't even know what a good meal tastes like, and that can stunt your growth. So we're trying to give them opportunity here. Tonight Bleach Japan will cover the bill. What are you getting at? Oh, I just thought I would take the boys to feast on some high-class cooking from this fine establishment. So that's your angel. You really thought this through. Oh. Hold up, what's the point of taking him somewhere with no food? That's exactly what he wants to hear. My permit says I run a restaurant, so I can't refuse. What are you gonna do then? I guess I'll feed them until the money runs out. Then I suppose my part is at the end here. I'll leave you to enjoy your meal. That is, if they have any food to serve. Looking forward to hearing all about it. Bye for now then. Oh. So what's on the menu tonight, old lady? I'm afraid all I've got left are some stale crackers, 10,000 yen each. Eat up. Huh? You fucking with us, granny? Oh, not a fan of crackers. I have some cookies, I think. They're a little moldy though. You call that food? Well, I wouldn't eat it, but I think it's appropriate for the occasion. Hey, you take us for fools? Calm down, fellas. We're perfectly allowed to be dissatisfied customers. Yeah, get us some real food. Oi. Oh, shut up. Stop complaining and get out of here. Soka. Oh, I see. You're saying this place doesn't have anything to eat. Guess we'll go tell the Bleach Japan guy who gave us the money then. You gonna pretend that wasn't your goal from the start? That sub-story was thin as paper. You guys got hired to... Wait, what is happening with the guy? Oh, he was playing. Oh hey, the old guy's getting violent with us. You hit us first, so consider this self-defense. Yes, he was just pretending. Beat the shit out of them. I wonder if I can hit multiple guys with like the breath or something. I think I'm just gonna attack them with the umbrella. Oh, damn. Nice. Nice. Getting better at this.
Oh, I don't think it's gonna hit the other guy too. Yeah, that's kind of a waste. Nice, perfect dodge. Yeah, just use pigeons. I can just attack them. Easy. Rough hide and thick hide. Yeah, there has to be some kind of crafting later on. So far I'm really enjoying the game. There's not too many abilities to use though. It's like the game is pretty easy so far, but that's why you don't attack the guys with higher levels. I got my ass kicked by the level 20s. その元気がありゃちった親孝行に向けるこったね。しかしブリーチジャパンがここまでする連中だったとはな。ひでえな。奴らの目的ってのは本当にグレーな部分をなくすことなのかい。あの連中の大義名分は立派でも本音は支援金もらうのが目的なんだろうね。大義名分があるとはいえやってることは結局いじめさ。嫌な時代だね。さてと、すっかり遅くなったし帰るか。ああ。悪いね、二度も助けられちまって。どういたしまして。また掃除が必要な時は呼んでよ。ちょっと待ちね。ん？あんたたちホームレスなんだろ？ Oh shit, are we gonna get an ここに住まない apartment? かい？ Oh, 2階の一部屋を貸してやるよ。 with the girls? 本当にいいのか？それは助かるぜ。Well, we can get the jobs too. 一部屋潰す余裕なんてあんのか？女の子の仕事が減って金に困るんじゃ。別に私はお人よしでかそってんじゃないんだよ。Hell yeah. Who wouldn't want to live in a brothel?あんたたちに部屋を貸すと居住権ってもんが発生する。それが私の狙いってことよ。狙いって居住権ってのが俺らにあるとどうなるんだい？ You can get a job. 悪いね。あんたらはここに住む権利があるって法律的に主張できるのさ。わからねえな。わざわざそんなことしなくてもここはあんたの店だろ。そうだよ。でも住んでるところはまた別さ。ここは単なる店舗だからね。ここには私の居住 Yeah, 権 there's はな some いのさ。 probably weird Japanese laws. なるほど。それにここの土地と建物は借り物だよ。ブリーチジャパンの連中がここの所有者をけしかけてあたしらを立ち退かせようとするかもしれないからね。確かにやりかねねえな。でも居住権ってのはこれがなかなか手強い権利でね。それさえありゃ土地と建物を所有してたって住んでる人間を簡単に追い出すことはできなくなるのさ。なるほどね。俺たちが住むことで店を守る最後の防波堤になるってわけか。やっと分かったようだね。Cool, cool. 住ませてくれるのか？本当に俺らでいいのか？ま、店の子たちだと国籍がないから賃貸契約が結べなくてね。仕方なしさ。冗談だよ。スナックの一件を見込んでこっちからの頼みさ。
わかった。住み込みのガードマンやらせてもらうぜ。その代わり途中で出ていくなんて許さないよ。ブリーチジャパンが偉人町から去るまではきっちり面倒見てもらうよ。 The homeless guys can't believe. Damn, I bet there is gonna be something eventually happening to the homeless people there though. The Chinese gang is gonna come back. 天井があるぞ。天井が。おお、これが俺たちの城だ。立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。I would not put my face on the shits in a place like this. やっぱしけたんだ。 Yeah. それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってん Germaphobe. だ He よ。 was living in the streets, homeless. しかし、ホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。 It's definitely cleaner ありが here. とうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。難波がいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、難波って看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。Okay, now we know. 結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった。まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまった。だよそれ。またバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があるのか。いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから、他のことなんて。組長さんのことか。ああ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。お前さっき俺には随分簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった？あなんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか？ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ？勇者？どういうこと？ドラクエに出てくんだろ？あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてえって、そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ。それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか？だいたいそんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ。お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。
悪くねえな。成り上がりって生き様一丁ドーンとかましてみっか。おう、その息だ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。 It's just like a. 未来の勇者にな。乾杯。 This was like an ending of an anime, season 1 or something. Cool, cool. I wonder when we're gonna get like access. Oh shit. That's gonna be the drunk guy, yeah. 勘弁してくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。彼だってもういらねえから、もう一回チャンスを。Uh-oh. あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろう。 네가 걱정할 필요는 없어. 가게에는 전화해두었다. 나머지는 우리가 알아서 처리하지. なんて言ったんだ。お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。죽어라. Damn. So this is like, there's gonna be like 3 families we're gonna have to fight. Cool, cool. Heroes and villains. Another achievement. I bet we finished a chapter. Yeah, chapter 4. I think it's about time, like they're gonna like introduce us to the entire town and more activities. That's like a super long intro to the game. The Dragon of Yokohama. I've been playing for over 7 hours. I mean, I did some side stuff too. Oh, there he is. Our third in the team. Why is everyone drinking like sake from jars? みんなお疲れさん。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい。また今夜。Is he sleeping with eyes open? The hell? 誰だてめえ。なんだ泥棒か。俺だよ俺。あたちさん。 Why enter like this though? Just say it to you. Let them wake up. なんだこの人。知り合いか。神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫。いやそうでもねえな。クビになったよ警察。あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたはたった一人でこの場所見つけ出したのか？春日には俺からスマホを渡してたんだね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。っていやお前には分かんねえか。なんだよ感情悪いな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。
そのシステムが GPS。そいつでこの人がお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは。カムロ町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害。役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに？あんた春日がカムロ町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺をクビにして一件落着とした。すまねえ、足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや、春日。俺はまだ総監を諦めちゃいねえ。総監？警視総監だよ。警視総監が？なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中のカムロ町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみて。そんなの一番に何ができるってんだよ。警視総監と繋がってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その子分だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ？今でも俺はおやっさんの子分だ。おめでたいね。つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ平たく言や復讐だ。復讐Now that I think about it, why Adachi-san going after the police commissioner? 話は20年前に遡る。No, we're gonna find 資産 out. 家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパーかけた。くすみという男だった。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことにその証言も俺が聞き込んできたもんだった。それで俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐにくすみを釈放するべきだった。でもそうはならなかった。ええ、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監堀之内十郎よ。その指示の理由は？当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者がシロだったとなりゃ大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。なんだよそれ。本当にシロなら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に実刑が17年。くすみはかみさんや子供を残したまま首を吊ったよ。獄中でな。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。胸くそ悪い。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな。いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を？ふざけすぎだろ。
当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者よ。人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは堀之内の余裕ってとこか。そいつが今や警視総監殿ってわけか。俺も全部忘れちまえば済むんだろうがな。そうなると首つったくすみにあの世で合わせる顔がねえ。男が3人も集まって何乳くり合ってんだい？ああ、浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ。もう10時だよ。あんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい？ Time to get jobs. そうだった。早く行かねえといい求人が取られちまう。悪いな、アダさん。俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え？なんで？ Oh, party of three. 俺だって今無職の無一文よ。Yeah. 少しくらいはあんだろう、貯金とか。 He said before he lost his そ job. んなもん退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。ちくしょう。免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえかよ。うるせえ。俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだ。ほら、さっさとハロワ行くぞ。Nice. From deadbeat to freelancer, nice. We are not a deadbeat anymore. Feels good, man. Oh, he has rage, fear, and sleep. Defense, interesting. Yeah, there was this lady here. Good morning. Looks like you had a good night's sleep, haha. Lady with good hearing. Hell? Lady with good hearing? Okay, there's nothing here. Interesting, so now we have a full party, I think. Until we find people we can... Oh, look at this! It marks like people you can talk to. We have the main mission here. Conquest and Shogi only. This entire thing unlocked, but I mean... I wonder if you can find stuff here if you travel around. Oh look, yeah! Oh no, maybe this is a quest location. Maybe those are quest locations or... Yeah, this all will probably unlock... like, things you can do there. Once you do something in the main story, I think. Yeah, that's a very long introduction before you can do any minigames. Besides the conquest and stuff. Hey, what's that thing? A baseball bat? The hell? Take it. Something stuck in the ground. I think it's a bat? Why the hell would there be a bat stuck in the ground? Who knows? Probably some kind of lame prank. I'll just... oh, it's like... Yeah, the sword in the stone. Hey, what are you doing? Isn't it obvious? I'm trying to pull this damn bat out. I bet if we pound it, we could get a few hundred yen. No dice. Yeah, it's really stuck in there. I wonder if you need more strength or something. Or can I do it? Dachi-san, you're strong. You give it a shot. No. Sure, let me at it. Damn.
It won't budge, must be pretty wedged in there if my guns can't do it. You two are pathetic. Pathetic. I'll show you how it's done. Okay. Oh! Oh my god, what the hell? Yo, a new weapon? Woohoo! I'm the man. Damn. Credit where it's due, I guess. But what did you do any differently than I did? I bet only the chosen hero could pull it out. Nice. Oh, of course, I forgot we have a hero in our midst. A hero, him? You know how in RPGs there's always some holy sword only the hero can pick up. Kasuga here has been on a quest to become a hero since he was a kid. I mean, kinda. Oh, well, that dirty old butt isn't exactly a holy sword. Leave it to reality to crush the fantasy, the holy sword of the hero. Ah, I will be the savior of this world. Nice. That's the spirit, Ichiban. You actually look the part. If you knuckleheads are done role-playing, shall we go find some damn jobs? Oh, we get to test it. Hey guys, you having a good time? Well, sorry, but we're dad hunters, so make this simple and fork over all your cash. We don't actually have any. Pre-middle-aged dudes and no cash? Yeah, right. You will need to lie better than that, you old bastards. Dad hunters, damn, that's true. Really hurts when punks call you out on it. Hey, Mr. Hero, feel like using that holy sword to smite some monsters? Good idea. Come on. Let's do it. Oh, what the hell? Jesus. Whoa, what just happened? こいつら変身しなかったか。ああ？何言ってんだお前。勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。Okay. 現実見ろよ無職さん。 Too much gaming. 俺だけ？まあいいや。こっちの方が。I wonder if you use this weapon the enemies get stronger or something like that. Let's use Gnarly Breath on this guy. It should hit 2 people at least. No, it hit only once. Budbuster, Mega Swing. Damage an enemy with a powerful swing. Damage an enemy as well as those in surrounding vicinity with a large swing. The lower Kasuga's remaining HP, the greater the damage. And we can tag team too. Yo, let's... is he gonna get hit there? I don't know. Let's hit the assassin then. Damn it, I missed it. Oh, he hit multiple, that was good. Counter attacks. That's pretty good. Oh shit. Nice. Oh, I have to... I clicked to dodge, but I had to counter attack with triangle. Pyro Belch. Oh. It's just the Pyro Belch. I could hit 2 of those guys, but this guy's gonna stop me, so let's burn him. Oh, and he's burning. That's good. Reckless Charge. Charged forward and bull rush a single enemy. Also deals collateral damage to any of their enemies in the way. Oh, that's a good one. The beatdown. Slick tone. Let's use a beatdown on this guy.
Oh, good damage. Nice, perfect. Oh, I tried to time it well, but let's use the pigeon. Oh, we have to get rid of this guy. Use the pigeons on him. Oh, damn, nice. Impure lead and thick hide. Cool stuff. I like the new abilities. Now it like completely changed. We have a lot of abilities on everyone. なあ、さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか？いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのか？まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか？思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称。なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ。勇者になるぜ。I wonder now. Kasuga's job changed to hero. That was fast. We went from deadbeat to freelancer to a hero. Enemies throughout the city will change their appearance according to Kasuga's wild imagination. That's cool. Yeah, I was wondering about that if they're gonna change now. 調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ。勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな。まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。Nice. I really like how like Yakuza games were always what the hell? Some homeless guy with a kid? Yakuza games were always like ridiculous, over the top, but this is like they are trying to do it like even more. Oh, it's a side quest. Hey, mister. そうなのかい。じゃあ何かプレゼントをあげねばな。それは別にいいよ。ごめんね。僕もおねだりするみたいになっちゃって。いやいや、その年の誕生日は一度きりなんじゃ。わしもお祝いさせてくれ。でもおじさんホームレスだよね。It's the thought that counts. 確かにそうじゃが。おじさん生きていくのに精一杯でしょ。気持ちだけで十分だよ。ありがとう。そうか。翔太君は優しいな。Why is he talking to a そろ homeless そろ guy 塾の now? 時間だ。もう行かなきゃ。またね、おじさん。ああ、気をつけてな。Huh. I'm surprised that like a side quest like this is voice acted. That's good. Just Shota written on it. Is this that kids? 探しに行くのは難しそうだし、あのじいさんにでも渡しておくか。I like his slippers. Who are you? Oh, now it's not voice acted anymore. Just the beginning. I'm Kasuga. Pretty sure this handkerchief belongs to the kid you were talking to earlier. My name is Jinai, yeah. I'll be sure to give it to him next time he comes around. He doesn't find it weird though? Shota-kun is a good kid. I saw him around the river fairly often, so I tried talking to him, and to my surprise he was willing to stick around. Oh boy, here we go.
Before long, Shota-kun would start telling me what happened at school, and I would tell him stories about the good old days. That's right. That's why you wanted to get him a present. The long and short of it, anyway. To tell the truth, I have a son about Shota-kun's age. Whenever I look at him, I can't help but see my son. I wasn't able to do anything remotely parent-like at the time for my boy, and it's not exactly atonement, but I figured I could try and do something for Shota, right? That's not a bad thing, wanting to do something like that. Just don't go overboard if you do it, yeah? Yeah. Oh, okay. Maybe we'll meet them again. Yeah, the side quests usually are like that you meet... Oh yeah, see another, there's a cup there. So yeah, we unlocked basically a bunch of side quests around the town. Oh yeah, okay, oh, this shows a side quest, I think. Yeah. So this shows a a side quest. Like this probably. Yeah. Oh, that's cool. That's cool, you can already tell where the side quests are. You don't have to like stumble upon them. Wait, what is this? Oh no, that's enemies. It's me here. What the hell? No way, that's Majima. Pseudo trash? Oh my god, there's 3 of them? Oh my god, this game is getting more and more ridiculous. I love it. Pigeons. I thought that was Majima. I thought this was Majima for a second. We can charge. Or we can charge this guy. That was nice, but I messed up the keybinds a little bit. Or the prompt. Rummage? Nothing valuable was found. What? Can I use pitiful look on the bug? I don't know if I want to. I'd rather stay healthy, probably. Let's do it, he can heal. Miss. He dances his heart out. Oh, he's taking away my energy. Oh, that's bad. Mega swing. Just attack him. Oh, okay, they have a lot of defense. Oh, he moved away. Damn it. I wanted to hit them both. I kinda want to use the pitiful look again. Oh, the stone. There we go. Damn it, yeah, they removed the MP from you. A trash man. I just used the beatdown. Oh, I messed up. I need to remember to look at the prompts I have to click before I use a skill. Pigeon Ride is actually more expensive than... Oh no, yeah, the Pyro Belch is the one I was thinking of. Gnarly Breath isn't that great. I don't think using a power nap is worth here. Use Pitiful. We can kill it with other people's. Oh, he missed. Oh, he should be dead. Pseudo trash. I got 2 odd stones. And we stole one too, I think. Oh, we can just keep doing this. Interesting. I guess it makes sense. People keep buying stuff here, right? We have this spot too.
If you go back here, you can always kill everyone. Nice. Cool, cool. I want to go here and see if, like, I'm actually gonna unlock a location. I don't think so, though. Oh, you have even everyone, like all the people are marked on the map with the dots. That's interesting. Let's see, can we unlock anything here? Oh, we did! Sasaki Arcade, yeah. You actually have to go somewhere, okay. So I do have the side things on my map, you just have to go there. Okay, let's check out those locations then. I am curious what I can do right now. Iron plate. Is this guy alone? Oh, 11 slugger, yeah. Ooh. I'm gonna burn him. I could have just melee attacked him when he was on the ground there. Oh, damn it. Damn it. It's so hard to time. Do I want to just attack? Oh, here. Okay, he's dead anyway. Impure lead. Level up. Hell yeah. That's why the guy was walking alone. He transformed. I don't really want to end up like running into this. I don't think they start the missions like they did in other Yakuzas, when you like walk next to them. I think you actually have to. I should go here. There's so many. Yeah, I should go the other way actually. I do have to be careful. This district, it's 3 stars, I think. Is it? Yeah, it is. So I'm just dead if I get caught here. I drank way too much last night. I need some hangover medicine pronto. Probably something for diarrhea while I am at it. Oh, interesting if you can actually bring it to her. Plant growth stimulant. You can grow plants, I guess, later on. That's a side quest, I think? No. It's cold and I'm exhausted. Can we rest somewhere for like 3 hours? I'm not tired at all. And I'm wearing layers, so it's not too cold. Okay. Have a restaurant. Let's get away from those people. That would be... Oh, okay, it's a 2-star area. Oh, so this is a 3-star. This is a 2-star. That's not bad then. We have a restaurant. Oh, that's a lot of them. Fuck it. Let's try it. What is this guy on the left? Bugtotter. Oh, nice, nice, nice. Pyro Belch. Please use it on more people. Come on, come on, come on. Oh no, it only hits one guy. Oh, no, the other one. Oh, he's not burning though. Energy drink. Oh, his attack rose. Oh my god, he has an anime t-shirt and stickers everywhere. Or pins. Oh my god.
Let's do a mega swing on him. Oh, the other guy died. Jesus, those are like rave anime kids. I just beat down on him. Nice. Nice. So for some reason it's easier for me to block with this guy. I don't know why. It's just probably in my head. Probably an overkill, but... Awakening Dragon. Oh, level 10, that's why. Damn, look at the items we got. Got an achievement for level 10. Cool, cool, cool. I like that he's flexing always when we win. Oh, my FPS dropped a little. It's probably because of all the people around. Oh, this guy... Yeah, it's probably because everyone's loading in. We're now listening to Lemon, the fabulous song belting duo. It's all restaurants. Yeah, when there's like too many people, I guess, my CPU is struggling. I bet. So there's still this thing we can unlock, and all this. I'm gonna go right. I wonder if we can go... Oh. Oh, a silver one. Finally. It's a silver safe house. Or safe. Should I open it? Yeah. Flame amulet. What do you mean any more keys? Didn't they say the silver one can open all of them? And gold ones are one-time use? I thought that was what they said. Oh, this is 10%. Oh, interesting, for flame. His defense is low, okay, so you get this. For now. Okay, let's go this way. So long distribution. Ah, damn, there is a full team there. What is this guy? No point in going this way. Interesting. And there's something I can pick up. So we can only do it later, I guess. Those guys there. It's like a quest or something. Rough hide. Oh. Rugged cloth. There's a guy sleeping on the ground. No response, huh? It's just a drunk. Let's explore the map a little bit. I want to unlock all this stuff. That's a side mission. Oh, look at them. Level 13s. Oh, they all changed to Mega Swing on this guy. Oh, wait, is it? Oh, I thought the car is gonna hit him. Let's go Pyro Belch on this dude. Let's get rid of him. Oh wow, he's resisting a lot, but he's burning now. Wow, he hit me in the face for 60? Oh god. Heavy beatdown. Serious blows. I want to charge the other guy. There we go. Damn it, I messed up. Well, I think, yeah, I got the cook.
Okay, now it's getting a little more serious. We can tag team someone. That's a lot of energy though. Like, Buster is not that crazy. Get this guy first. He's gonna be down. Oh, he's not down. Damn it. The other guy's probably gonna attack me if I go for this dude. Use pigeons on this guy. Maybe he doesn't. Yeah, he doesn't have to get close. Damn, he's low HP though. Yeah, those fists. They do so much damage with fists, and the guy with the claws didn't even do any crazy damage. Heavy beatdown. Power medium. I think I clicked too early before. Maybe that made it so the damage was... Oy vey. That's bad. That is bad. Pyro belch him. Those guys are actually strong. Oh, he's not even burning. Damn. Bad Buster on him. Let's get rid of him. Oh, he's dead. Damn it, I mistimed 2 times. And he's paralyzed too. Oof. I can't get the timing. Oh, he's still paralyzed. Oh, we have to use items. We have to. But it's only 50, he can hit me for like crazy damage. 200 for this. French fries, 100. Thanks, I guess. I mean, today I had a lot of bots spamming some stuff. I don't know if you are legit. I thank you if you mean it, but yeah, copying like my title and stuff. I don't want to offend you. If you actually made something for me, then thank you. That's kind of weird. Yeah. Sorry, I'm not gonna be clicking on the links. If it's legit, you can like... If it's legit, you can just like... use the imager or something for sending something for me. But I'm not gonna be clicking on the other links. Damn it. Oh, he's alive though. Heavy beatdown. Let's do this again. I don't know if this ability is worth. I feel like they are on the ground, you have to immediately do the default attack. Wait, so it shows he's downed. Oh, so he's 1 HP after getting downed like that. We have to go eat something then. There's more guys coming here. That's bad. And here too. And those are 2 shops. Welcome pharmacy. Chicken de Sol. I guess we can go there. Tuna and egg sandwich.
Oh, let's see, do we have silver? 開けてみるか。 Yeah. やったぜ。 Like the game said before. A helmet. You can open all the silver ones. The golden keys are one key, one save. Wait, skills? Shortcuts. Oh, interesting. So you can shortcut skills. I guess that's kinda cool. It's cool that there's an option, but I don't know if I want to use it. I have to be careful not to die too. We have a lot of cash right now, over 10k. For me it's a lot. Part-time hero. Dragon. I wonder what those things are. I guess we get them later. Okay, what is this helmet thing? I don't know why they used red to show you how much it's gonna higher it. Like red always like looks like it's gonna be worse, but it's actually better. It should be green arrows. Yeah, see, and blue shows that it's. I guess that's the weird Japanese way. Something like, in Japanese games, for example, they usually accept things with the circle on the PlayStation controller, and we accept it on X. You know, they have it like reversed. We are okay. You don't see those items. I kind of partially wish, but I guess we probably get to buy or unlock some optimal gear. Oh, interesting. You can like click the button for the game to help you out with this. That's interesting. Maybe it's gonna just equip all the best stuff. Wait, what is this then? Maybe we can't even enter it? Oh, we can't even enter it. Oh, but I know what it is. I think we all know what it is. the place where we're gonna be spending a lot of time. Okay, we found it, boys. We got them. Now we have to unlock it though. Now we have to unlock it. Oh, this thing is locked too. So there is a lot of activities that we still don't have, it seems. Love magic. I'm interested in that. Love magic. Oh? 10 yen. Okay. Lotion. Welcome. Iron massive massage machine. Okay. 10k. 10k. I wonder if it's better than my baseball bat. Damn, blowing all my money on this? Is it worth? Mail order katana, a toy demon katana that took a generation by storm. Interesting, so it's healing magic attack. Damn, this is way better though. A tooled ruler. Why wouldn't I buy the massive massage machine? Why wouldn't I? Hammer. Sadistic whip. 500k. Half helmet. I mean, I really don't want to spend all my cash right now, but can I resist this? And it adds a job? Oh, wait. Chance on a normal attack to apply paralyze. But wait, but is a job is probably a hero. Compare? Oh, we can compare. Damn, look at this. Way better. But only I can use it. And I don't think I can give the sword. I don't think I can give the sword to anyone else in the team. Well, I guess they have their own weapons, but their weapons are kinda bad.
I should not be spending all my cash on this, but it's really tempting me. Oh yeah, the self-proclaimed hero's bat is not that great, it's 19. I wonder if my abilities are the same or what. Oh yeah, look, the job is a hero, that's the sword. I think that, yeah. So we can, because I did buy some gear actually in the past. Yeah, they can't use them. I did buy a guitar and like a bug, and they require different jobs. I don't really know fully how that system works with jobs. That you have to have the right job to use the right weapon. Maybe it's different people. Oh, that could be it. That I'm gonna be able to give the weapons I bought before to different people. But it's kinda weird that they allowed me to buy them in the beginning of the game. Oh no, not the beginning. I bought them here for points. That's right, for the cans. So probably I have to unlock more companions. Okay, let's buy the adult massager. Massive massage machine. 10k. But the damage is gonna be crazy. I have to do it. I'm doing it for the stream. Yes. Oh my god. I wonder if I have the same skills now, or... Buttbuster, Mega Swing, yeah, the same skills, just with an adult massager. Look at this. It has a chance to paralyze. Oh my god, this game. I don't want to go to the main quest. That's the problem. I kinda want to go heal there instead of going to a restaurant. I just spent all my cash. Only I could be born as a hot stud. You know what I would do? I would waltz into this club right here and get all the ladies. Dreaming woman. Oh god, no. Whoa, 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 whoa. Oh, they're walking away when I'm talking to her. Please walk away. Yeah, we can't fight anyone right now with this HP. Oh, look at this trash, what the hell? Oh, more guys here. We can't even go there, that's gonna automatically start the mission. I have to either go eat something, and that costs money that I don't want to spend. Yeah, there's enemies everywhere. I guess we have to go inside, yeah, we have to go inside to start the job stuff. Cheap plastic. Okay, we should be able to get to the healing point here. I'm being cheap right now, I'm trying not to use all of my items and stuff on healing, but I mean, we are in a tough spot when it comes to money. I mean, it makes sense to not really... Oh no. There we go. There's 3 of them too, probably. And we have to use the items. Wait, what am I? Oh shit. Oh, he can sleep though. He's the one that can sleep. Power nap, healing power. Allies hype HP. Oh, interesting. Let's do power nap first. Heal yourself. Okay, let's use... Damn it, they're not close to each other. Oh my god, one shot.
Hell yeah. That's good. I could use on guard. Heavy beatdown. Oh, he's gonna... Let's use one item. Oh, maybe not. I mean, they all have to go down for me to lose, so... Yeah, that wasn't really worth. Nice, I'm one-shotting all of them. Damn it, huh? He went down. I don't know if there's like... I don't know if there's any bad thing that happens because of that. Like the morale goes down or something. I don't know if there's downside. Oh wait, you can search the trash here? Half helmet. The hell? He has a helmet. Oh, so... Oh, it doesn't have magic? But it has defense, more defense. Oh, this guy needs defense for sure. Let's give the defense to him. Oh wait, but magic... Oh, magic is probably not magical defense. Can I... Let's click optimal gear. Huh. I don't know. Switch character, switch categories. I wonder if like... It seems like agility, healing, dexterity, magic. I feel like this guy should get magic. He should get magic because he's using magic, I think. That's how it works. Yeah. That's just straight up defense on this. And you can just get this. That's magic too. I mean, his magic is 74 too. But I guess because of the weapon, yeah, the weapon is crazy. (42 defense, 32. He's 29. Yeah, he needs this helmet too. Okay. Seems good. Let's recover.